Depuis les premiers recits transmis oralement jusqu'aux productions cinématographiques contemporaines, la figure du héros a connu de nombreuses transformations. Pourtant, certains modèles de personnages reviennent constamment à travers les siècles. Ces modèles, souvent appelés archetypes, représentent des formes universelles de comportement qui permettent au public de reconnaître immédiatement certaines qualités, certaines faiblesses ou certains conflits. La mythologie grecque a largement contribué à construire ces archetypes, qui continuent aujourd'hui d'inspirer les scénaristes, les romanciers et les réalisateurs du monde entier. L'archétype du héros courageux constitue probablement le plus célèbre. Si personnage accepte de l'air face au danger malgré ses peurs. Son courage n'y signifie pas l'absence de crainte, mais la capacité à agir malgré les risques. Cette nuance est essentielle car elle rapproche les héros du spectateur. Un personnage totalement invincible paraît souvent moins humain qu'un protagoniste capable de doubter avant de poursuivre sa mission, et qui de cette figure apparaît le héros stratège. Contrairement au guerrier qui privilégie la force physique, ce personnage résout les problèmes grâce à son intelligence, à son observation et à sa capacité d'anticipation. Dans de nombreux récits modernes, cette approche de meurtres présentée. Les héros utilisent davantage la réflexion que leur puissance afin de surmonter les obstacles les plus complexes. La sagesse constitue un autre archetype important. Certains personnages avancent avec prudence, analysant les conséquences de leurs décisions et privilégiant la réflexion avant l'action. Ils rappelent que la véritable force peut également résider dans la maîtrise de soi. Cette opposition entre impulsivité et patience enrichit considérablement les récits. Les mides présentent aussi des héros imparfaits. Ils commettent des erreurs, prennent parfois de mauvaises décisions et doivent assumer les conséquences de leurs choix. Cette imperfection rend leurs parcours plus crédibles. Les spectateurs acceptent plus facilement de suivre un personnage capable d'évoluer qu'un individu présenté comme parfait dès le début de l'histoire. Le thème de l'orgueil apparaît fréquemment dans la tradition grecque. Certains héros surestiment leurs capacités et découvrent progressivement les limites de leur pouvoir, c'est le cas de meurtres actuels. Dans de nombreuses œuvres contemporaines, les personnages apprennent que la confiance devient dangereuse lorsqu'elle se transforme en arrogance. Le mentor représente un archétype complémentaire. Il possède l'expérience que les héros n'ont pas encore acquise. Son objectif n'est pas d'accomplir la mission et la place du protagoniste, mais de lui transmettre les connaissances nécessaires pour poursuivre son chemin. Lorsque cette transmission est terminée, le héros doit démontrer qu'il peut désormais agir sans assistance. L'ally fidèle accompagne souvent cette évolution. Sa présence rappelle que les grandes réussites reposent rarement sur les efforts d'un seul individu. Les compagnons apportent des compétences différentes, des points de vue complémentaires et un soutien moral indispensable lors des moments difficiles. L'antagoniste occupe lui aussi une fonction complexe. Il n'y représente pas uniquement une menace extérieure. Il incarne souvent une manière différente de voir le monde. Les meilleurs adversaires possèdent leurs propres motivations et leurs propres convictions. Cette profondeur psychologique rend les conflits plus intéressants que la simple opposition entre le bien et le mal. Les personnages secondaires enrichissent également la narration. Certains affrontent des conseils, d'autres craignent des obstacles involontaires, tandis que quelqu'un permettent aux héros de mieux comprendre ses propres valeurs. Même lorsqu'ils apparaissent peu de temps à l'écran, ils participent activement à l'évolution du récit.
Les lous symboliques jaunt en rail comparable à celui des personnages. Une montagne difficile à gravir per représenter un défi intérieur. Une mer agitée symbolise parfois l'incertitude ou le changement. Une forêt inconnue évoque la découverte de territoires encore inexplorés, autant dans le monde que dans la personnalité du héros. La transformation reste au cœur de ces archetypes. Le véritable intérêt d'une récite n'y réside pas seulement dans les événements vécus, mais dans la manière dont ces expériences modifient progressivement les personnages. Cette évolution explique pourquoi certains héros demeurent inoubliables bien pour la fin de leur aventure. Le cinéma moderne reprend largement cette structure. Les réalisateurs adaptent ces modèles aux réalités contemporaines en repliquant les créatures mythologiques par d'autres formes de défis. Les conflits deviennent parfois psychologiques, sociaux, scientifiques ou technologiques, mais leur fonction narrative reste proche de celle des anciens récits. Les émotions occupent une place essentielle dans cette évolution. Le courage, la peur, l'espoir, la culpabilité, la détermination et la compassion permettent au public de s'identifier aux personnages. Même dans les univers fantastiques, ces sentiments demeurent profondément humains. La photographie accompagne souvent cette progression émotionnelle. Les directeurs de la photographie utilisent la lumière, les couleurs et les contrastes afin de refléter l'état intérieur des protagonistes. Une image lumineuse peut traduire l'espoir, tandis qu'une ambiance plus sombre accompagne parfois les périodes de doute. La musique renforce également les archetypes. Chaque personnage important possède parfois un thème musical spécifique qui évolue au fil de son parcours. Cette continuité sonore aide le spectateur à reconnaître inconsciemment les changements psychologiques du héros. Les costumes participent aussi à cette transformation. Leur évolution reflète parfois les expériences vécues par les personnages. Les matières, les couleurs ou l'usure des vêtements racontent silencieusement une partie du voyage sans nécessité d'explications supplémentaires. Le rythme narratif contribue enfin à mettre en valeur ces archetypes. Les périodes d'action alternent avec des moments plus calmes où les personnages réfléchissent, doutent ou prennent des décisions importantes. Cette alternance donne davantage de profondeur au récit. Aujourd'hui, les créateurs continuent d'explorer ces modèles anciens parce qu'ils correspondent à des expériences universelles. Les sociétés changent, les technologies évoluent, mais les grandes questions humaines restent étonnamment similaires. Comment affronter la peur, lire les bonnes quoi, accepter ses erreurs et trouver sa place dans le monde. En conclusion, les archetypes issus de la mythologie grecque constituent toujours l'une des bases les plus solides de la narration moderne. Leur capacité à évoluer sans perdre leur force symbolique explique leur présence constante dans le cinéma, la littérature et les autres formes d'expression artistique. Ils rappellent que les histoires les plus marquantes n'y reposent pas uniquement sur des événements extraordinaires, mais sur des personnages capables de grandir, de prendre et de transformer les épreuves en source de sagesse. Le voyage est l'un des symboles les plus anciens de la littérature mondiale. Bien avant que les cartes modernes n'y représentent précisément les continents ou que les moyens de transport permettent de parcourir de grandes distances, les récits antiques utilisaient déjà le déplacement comme une métaphore de l'évolution personnelle. Quitter son foyer signifiait bien plus que changer de lieu, c'était accepter de s'y confronter à l'inconnu, découvrir de nouvelles idées et revenir transformé par les expériences vécues. Dans les traditions antiques, le départ représentait souvent une rupture avec la routine.
Le personnage abandon un environnement familiar pour pénétrer dans un monde les règles habituelles n'y s'appliquent plus. Cette transition marque le début d'une période d'apprentissage qui modifiera progressivement sa vision de lui-même et des autres. L'échemin n'est jamais parfaitement linéaire. Les héros rencontrent des obstacles imprévus, changent parfois de direction et doivent adapter leurs décisions aux circonstances. Cette imprévisibilité rappelle que la vie réelle ne suit pas toujours les plans établis. Les détours, les erreurs et les difficultés deviennent eux-mêmes des sources d'apprentissage. Les passages possèdent une forte dimension symbolique. Les montagnes évoquent souvent les défis exigeant patience et persévérance. Les mers rappellent l'incertitude, la liberté mais aussi les dangers invisibles. Les forêts représentent les territoires inconnus où les héros découvrent autant le monde extérieur que ses propres limites. Les déserts illustrent parfois les périodes de solitude nécessaires à la réflexion. Chaque environnement agite ainsi comme un miroir des émotions du personnage. Lorsque les héros doutent, le décor paraît plus hostile. Lorsqu'ils retrouvent confiance, le espace semble soudain plus accueillant. Cette correspondance entre les lieux et les états psychologiques de meurtres présentés dans les cinémas contemporains. L'étendue également un réel essentiel. Les transformations importantes exigeantes de l'audace, les recettes antiques montrent rarement une évolution instantanée. Les personnages progressent grâce à une succession d'expériences qui modifient peu à peu leur manière de penser. Cette lente maturation renforce la crédibilité de leur évolution. Les rencontres constituent un autre aspect fondamental du voyage. Chaque personne croise apporte une nouvelle perspective, un conseil, une mise en garde ou un défi. Certaines rencontres sont braves mais déterminantes, tandis que d'autres donnent naissance à des relations durables. Ensemble, elles contribuent à féconder la personnalité du protagoniste. Les épreuves n'y servent pas uniquement à créer du suspense. Elles permettent aux héros de révéler des qualités qu'ils ignoraient posséder. Face aux difficultés, la patience, l'intelligence, la compassion ou le courage deviennent progressivement plus importants que la simple force physique. Dans les récits modernes, cette symbolique reste particulièrement vivante. Les scénaristes déplacent parfois l'action vers des univers futuristes, des mondes imaginaires ou des sociétés contemporaines, mais la logique du voyage demeure la même. Le protagoniste quitte une situation connue, traverse une série d'épreuves et revient profondément transformé. La photographie accompagne souvent cette évolution. Les premières images présentent généralement un environnement stable et rassurant. À mesure que l'aventure progresse, les contrastes, les couleurs et les compositions évoluent afin de traduire visuellement les changements émotionnels du personnage. La musique renforce cette progression. Les themes deviennent plus riches, plus complexes ou plus lumineux selon les étapes du parcours. Sans que le spectateur en soit toujours conscient, la bande sonore participe activement à la sensation de transformation. Les costumes suivent parfois cette logique narrative. Les vêtements s'usent, changeant de couleur ou gagnant de nouveaux détails au fil de l'histoire. Ces modifications discrètes témoignent des expériences accumulées pendant le voyage. Leur auteur occupe une place tout aussi importante que le départ. Après avoir affronté de nombreuses difficultés, le héros retrouve souvent son point d'origine. Pourtant, rien n'est identique. Si n'est pas le monde qui a changé, mais le regard porte sur lui. Cette idée explique pourquoi le voyage symbolise avant tout une évolution intérieure. Les récits antiques insistent également sur la responsabilité acquise grâce à l'expérience.
Les héros any revient possulement avec des souvenirs, mais avec you any meilleur compréhension de lui-même et des autres. Cette sagesse devient souvent le véritable accomplissement de son aventure. Le cinéma contemporain continue to develop cette idée parce qu'elle correspond à une expérience universelle. Les études, le travail, les rencontres, les voyages ou les difficultés personnelles transforment progressivement chaque individu. Les récits de fiction donnent une forme symbolique à ces expériences quotidiennes. Les réalisateurs utilisent de nombreux outils pour mettre en valeur cette évolution, mouvements de caméra, lumière, montage, musique, décors et interprétation des acteurs travaillant ensemble afin de traduire visuellement les changements psychologiques des personnages. Aujourd'hui encore, malgré les innovations technologiques, la structure du voyage reste l'un des modèles narratifs les plus efficaces. Les effets spéciaux, les univers numériques et les nouvelles méthodes de production enrichissent la présentation, mais ils ne remplacent jamais la force émotionnelle d'un personnage qui apprend, grandit et découvre sa véritable identité. En conclusion, le symbolisme du voyage dépasse largement la notion de déplacement géographique. Il représente la transformation progressive de l'être humain face aux preuves, aux rencontres et aux quoi qu'il jalonnent son existence. Cette idée, née dans les récits antiques, continue d'inspirer les créateurs du monde entier parce qu'elle rappelle une vérité simple. Si ne sont pas uniquement les destinations qui donnent un sens au voyage, mais surtout les changements intérieurs qu'ils provoquent chez celui qui l'entreprend. La mythologie grecque appartient à l'un des patrimoines culturels les plus influents de l'histoire de l'humanité. Plus de 2000 ans après sa naissance, elle continue d'inspirer les écrivains, les painters, les musiciens, les philosophes et les réalisateurs. Cette longue vie exceptionnelle s'explique par la richesse de ses thèmes, la profondeur de ses personnages et la capacité de ses récits à explorer des questions universelles. Le cinéma contemporain ne se contente pas de reprendre ces histoires anciennes. Il les adapte, les transforme et les réinterprète afin de les rendre accessibles aux spectateurs d'aujourd'hui. Les récits mythologiques ne cherchent pas uniquement à divertir. Ils interrogent les relations entre les individus, la nature, le pouvoir, la responsabilité, le destin et la liberté. Ces interrogations restent autonomes actuelles malgré les cycles qui nous séparent de leur création. Les réalisateurs modernes retrouvent dans ces récits des structures narratives capables d'accompagner des histoires diverses. L'une des influences les plus visibles concerne la figure du héros. Dans les récits antiques, le protagoniste n'est jamais entièrement parfait. Il possède des qualités remarquables, mais également des défauts qui compliquent sa mission. Cette complexité psychologique inspire encore aujourd'hui les scénaristes qui préfèrent construire des personnages nuancés plutôt que des figures entièrement idéalisées. Les conflits intérieurs occupent une place essentielle dans cette évolution. Les héros modernes affrontent souvent leurs propres doutes, leurs peurs ou leurs responsabilités avant même de résoudre les difficultés extérieures. Cette approche trouve directement son origine dans les grandes traditions narratives de l'Antiquité. La notion de destin apparaît également sous différentes formes. Les récits contemporains ne présentent pas toujours un destin imposé par des forces supérieures, mais ils interrogent fréquemment la relation entre les individuels et les conséquences qui en découlent. Les personnages découvrent progressivement que leurs décisions fécondent leur avenir,
Les lucident aussi une dimension symbolique hérité de la tradition antique. Une montagne, une al isolé, une site ancien ou un vaste désert divine et souvent des espaces où les personnages vivent une transformation importante. Ces environments dépassent leur simple fonction géographique pour participer activement à la narration. Les cinémas modernes développent également une réflexion sur leur rapport entre l'homme et la nature. Les éléments naturels, la mer, le vent, le feu ou la montagne, apparaissent parfois comme des forces indépendantes auxquelles les personnages doivent s'adapter plutôt que chercher à les contrôler. Cette vision rappelle la place essentielle de la nature dans les récits anciens. La photographie contemporaine s'inspire souvent de cette dimension symbolique. Les paysages sont films non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur capacité à traduire certaines émotions. Une lumière durée peut évoquer l'espoir, tandis que s'il couvert accompagne parfois les périodes de doute et d'incertitude. Les décors participent également à cet contenu culturel. Les colonnes, les temples, les statues, les fortifications ou les espaces ouverts rappellent parfois l'héritage architectural de la Méditerranée antique, même lorsque les récits s'y déroulent dans des univers entièrement fictifs. Les compositeurs puisent aussi dans cet héritage. Sans reproduire les musiques antiques, ils cherchent souvent à créer des themes évoquant la grandeur, l'aventure ou la spiritualité. Les orchestres modernes permettent de transmettre cette dimension épique to un répondant aux attentes du public contemporain. Les costumes contribuent à renforcer cette impression d'intemporalité. Les créateurs mélangent parfois des influences historiques avec des éléments plus modernes afin de construire des univers visuellement cohérents sans rechercher une reproduction exacte d'une époque particulière. Les effets visuels numériques permettent aujourd'hui de représenter des paysages grandioses ou des architectures monumentales qui auraient été impossibles à réaliser autrefois. Cependant, ces technologies servent avant tout à soutenir les récits. Elles prolongent la tradition mythologique et donnent une nouvelle forme visuelle à l'imagination des créateurs. La narration moderne conserve également l'idée de transformation personnelle. Les personnages commencent souvent leur aventure avec une compréhension limitée du monde avant d'acquérir progressivement davantage de maturité, de sagesse ou de confiance. Cette évolution demeure des héritages les plus importants des récits antiques. Les valeurs humaines restent au centre de ces histoires. Le courage, la fidélité, la solidarité, la responsabilité et la persévérance traversent les cycles sans perdre leur pertinence. Les contextes changent, mais les émotions fondamentales restent profondément universelles. Les réalisateurs adaptent librement ces influences. Certains privilégient une approche spectaculaire, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur la psychologie des personnages ou sur la dimension philosophique du récit. Cette diversité montre que les mythes ne constituent pas des modèles figes, mais des sources d'inspiration ouvertes à de multiples interpretations. Les écoles de cinéma étudiant encore aujourd'hui ces récits afin de comprendre pourquoi ils continuent de toucher les spectateurs. Leur efficacité repose moins sur les événements eux-mêmes que sur la manière dont ils explorent les émotions humaines et les grandes étapes de la vie. La mondialisation favorise désormais les échanges entre différentes traditions narratives. Les influences grecques dialoguent avec celles d'autres cultures, créant des récits hybrides où les thèmes universels s'y mêlent à des sensibilités nouvelles. Cette évolution enrichit considérablement le langage cinématographique, l'intelligence artificielle, la production virtuelle et les technologies numériques transforment actuellement les méthodes de création.
disputa ces innovations any remplaçant pas les fondements du récit. Les personnages, les conflits, les quamero et les émotions demeurent les véritables moteurs de toute histoire. In conclusion, le héritage de la mythologie grecque reste profondément présent dans les cinéma contemporain. Il ne s'agit pas simplement de reproduire d'anciens récits, mais de prolonger une manière particulière de raconter les expériences humaines. Les héros modernes continuent d'affronter des défis, de découvrir leurs limites, de prendre de leurs erreurs et de rechercher un sens à leur parcours. Cette permanence explique pourquoi les grands mythes demeurent une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs du monde entier et pourquoi ils continuent de captiver les spectateurs génération après génération. La mythologie grecque appartient à l'un des patrimoines culturels les plus influents de l'histoire de l'humanité. Plus de 2000 ans après sa naissance, elle continue d'inspirer les écrivains, les painters, les musiciens, les philosophes et les réalisateurs. Cette longue vie exceptionnelle s'explique par la richesse de ses themes, la profondeur de ses personnages et la capacité de ses récits à explorer des questions universelles. Le cinéma contemporain ne se contente pas de reprendre ces histoires anciennes. Il les adapte, les transforme et les réinterprète afin de les rendre accessibles aux spectateurs d'aujourd'hui. Les récits mythologiques ne cherchent pas uniquement à divertir. Ils interrogent les relations entre les individus, la nature, le pouvoir, la responsabilité, le destin et la liberté. Ces interrogations restent autonomes et actuelles malgré les cycles qui nous séparent de leur création. Les réalisateurs modernes retrouvent dans ces récits des structures narratives capables d'accompagner des histoires diverses. L'une des influences les plus visibles concerne la figure du héros. Dans les récits antiques, le protagoniste n'est jamais entièrement parfait. Il possède des qualités remarquables, mais également des défauts qui compliquent sa mission. Cette complexité psychologique inspire encore aujourd'hui les scénaristes qui préfèrent construire des personnages nuancés plutôt que des figures entièrement idéalisées. Les conflits intérieurs occupent une place essentielle dans cette évolution. Les héros modernes affrontent souvent leurs propres doutes, leurs peurs ou leurs responsabilités avant même de résoudre les difficultés extérieures. Cette approche trouve directement son origine dans les grandes traditions narratives de l'Antiquité. La notion de destin apparaît également sous différentes formes. Les récits contemporains ne présentent pas toujours un destin imposé par des forces supérieures, mais ils interrogent fréquemment la relation entre les individuels et les conséquences qui en découlent. Les personnages découvrent progressivement que leurs décisions fécondent leur avenir. Les possèdent aussi une dimension symbolique héritée de la tradition antique. Une montagne, une isolée, une site ancienne ou un vaste désert deviennent souvent des espaces où les personnages vivent une transformation importante. Ces environnements dépassent leur simple fonction géographique pour participer activement à la narration. Le cinéma moderne développe également une réflexion sur leur rapport entre l'homme et la nature. Les éléments naturels, la mer, le vent, le feu ou la montagne, apparaissent parfois comme des forces indépendantes auxquelles les personnages doivent s'adapter plutôt que chercher à les contrôler. Cette vision rappelle la place essentielle de la nature dans les récits anciens. La photographie contemporaine s'inspire souvent de cette dimension symbolique. Les paysages sont films non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur capacité à traduire certaines émotions. Une lumière durée peut évoquer l'espoir,
tandis qu'à s'il couvert compagnie parfois les périodes de doute et d'incertitude, les deckers participent également à cet contenu culturel? Les colonnes, les temples, les statues, les fortifications ou les espaces ouverts rappelant parfois héritage architectural de la Méditerranée antique, même lorsque les récits s'y déroulent dans des univers entièrement fictifs. Les compositeurs puisent aussi dans cet héritage. Sans reproduire les musiques antiques, ils cherchent souvent à créer des themes évoquant la grandeur, l'aventure ou la spiritualité. Les orchestres modernes permettent de transmettre cette dimension épique en répondant aux attentes du public contemporain. Les costumes contribuent à renforcer cette impression d'intemporalité. Les créateurs mélangent parfois des influences historiques avec des éléments plus modernes afin de construire des univers visuellement cohérents sans recourir à une reproduction exacte d'une époque particulière. Les effets visuels numériques permettent aujourd'hui de représenter des paysages grandioses ou des architectures monumentales qui auraient été impossibles à réaliser autrefois. Cependant, ces technologies servent avant tout à soutenir les récits. Elles prolongent la tradition mythologique en donnant une nouvelle forme visuelle à l'imagination des créateurs. La narration moderne conserve également l'idée de transformation personnelle. Les personnages commencent souvent leur aventure avec une compréhension limitée du monde avant d'acquérir progressivement davantage de maturité, de sagesse ou de confiance. Cette évolution demeure des héritages les plus importants des récits antiques. Les valeurs humaines restent au centre de ces histoires. Le courage, la fidélité, la solidarité, la responsabilité et la persévérance traversent les cycles sans perdre leur pertinence. Les contextes changent, mais les émotions fondamentales restent profondément universelles. Les réalisateurs adaptent librement ces influences. Certains privilégient une approche spectaculaire, tandis que d'autres mettent davantage l'accent sur la psychologie des personnages ou sur la dimension philosophique du récit. Cette diversité montre que les mythes n'y constituent pas des modèles figes, mais des sources d'inspiration ouvertes à de multiples interpretations. Les écoles de cinéma étudiant en cours Odyssey récitent afin de comprendre pourquoi ils continuent de toucher les spectateurs. Leur efficacité repose moins sur les événements eux-mêmes que sur la manière dont ils explorent les émotions humaines et les grandes étapes de la vie. La mondialisation favorise désormais les échanges entre différentes traditions narratives. Les influences grecques dialoguent avec celles d'autres cultures, créant des récits hybrides où les thèmes universels s'y mêlent à des sensibilités nouvelles. Cette évolution enrichit considérablement le langage cinématographique, l'intelligence artificielle, la production virtuelle et les technologies numériques transforment actuellement les méthodes de création. Pourtant, ces innovations n'y remplacent pas les fondements du récit. Les personnages, les conflits, les quiméros et les émotions demeurent les véritables moteurs de toute histoire. En conclusion, l'héritage de la mythologie grecque reste profondément présent dans le cinéma contemporain. Il n'y s'agit pas simplement de reproduire d'anciens récits, mais de prolonger une manière particulière de raconter les expériences humaines. Les héros modernes continuent d'affronter des défis, de découvrir leurs limites, d'apprendre de leurs erreurs et de recourir un sens à leur parcours. Cette permanence explique pourquoi les grands mythes demeurent une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs du monde entier et pourquoi ils continuent de captiver les spectateurs génération après génération. Les grandes histoires n'y deviennent pas intemporelles uniquement grâce à leurs personnages ou à leurs décors spectaculaires.
Els traversant les generations parce qu'elles explorent des valeurs qui demeurent profondément humaines. Le courage, la loyauté, la persévérance, la compassion, la responsabilité et la recherche de justice apparaissent dans des récits issus de cultures différentes. Ces valeurs donnent aventures une portée universelle qui dépasse largement leur contexte historique. Depuis l'Antiquité, les récits héroïques montrent que le véritable courage n'y consiste pas ignorer le danger, mais c'est agir malgré la peur. Cette définition reste présentée dans les œuvres contemporaines. Les personnages les plus marquants n'y sont pas ceux qui semblent invincibles, mais ceux qui hésitent, doutent et choisissent néanmoins de poursuivre leur mission. La persévérance représente une autre qualité essentielle. Les héros rencontrent rarement une réussite immédiate. Ils connaissent des échecs, doivent revoir leurs stratégies et apprendre de leurs erreurs. Cette progression rappelle que les accomplissements durables demandent du temps, de la patience et une volonté constante d'avancer malgré les difficultés. La loyauté occupe également une place importante. Les compagnons de route, les familles, les amis ou les communautés constituent souvent la principale source de motivation du protagoniste. Les récits montrent que les lignes de confiance permettent de surmonter des obstacles qui paraîtraient insurmontables pour un individu isolé. La responsabilité devient progressivement l'une des principales caractéristiques du héros moderne. Au fil de son parcours, il comprend que chacune de ses décisions influence les personnes qui l'entourent. Cette prise de conscience transforme souvent sa manière d'agir et donne davantage de profondeur à son évolution. La compassion complète cette vision du courage. Les héros les plus mémorables n'y cherchent pas uniquement à atteindre leurs objectifs personnels. Ils développent également une capacité à comprendre les souffrances des autres et à agir dans l'intérêt collectif. Cette sensibilité contribue à renforcer leur humanité. Les récits anciens insistent déjà sur l'importance de la modération. Les personnages qui cédent à l'orgueil ou à l'excès découvrent souvent les conséquences de leurs choix. Cette leçon reste actuelle dans les récits contemporains où l'équilibre entre confiance et humilité demeure un thème récurrent. La justice représente un autre pilier de ces histoires. Les héros cherchent généralement à rétablir un équilibre perturbé de quoi exercer une domination personnelle. Cette recherche d'équité permet au public de s'identifier à leurs motivations et de comprendre les enjeux du récit. Les sacrifices apparaissent également comme une valeur importante. Les personnages acceptent parfois de renoncer à certains avantages personnels afin de protéger d'autres individus ou de défendre des principes qu'ils jugent essentiels. Cette capacité à placer le bien commun au-dessus de l'intérêt individuel renforce la portée émotionnelle de leur parcours. Le cinéma moderne développe ces thèmes grâce à des moyens visuels particulièrement riches. Les réalisateurs utilisent la lumière, la couleur, le montage et la musique pour accompagner les transformations psychologiques des personnages. Les évolutions intérieures deviennent ainsi perceptibles sans qu'il soit nécessaire de les expliquer constamment par les dialogues. Les paysages participent aussi à cette narration symbolique. Les grands espaces, les montagnes, les oceans ou les forêts représentent souvent les défis que les héros doivent affronter. Ces environnements traduisent visuellement la complexité de son cheminement intérieur. Les compositeurs renforcent cette progression grâce à des thèmes musicaux évolutifs. Les mélodies changeant avec les personnages soulignent discrètement leur maturité crescente, leurs doutes ou leurs réussites.
Cette dimension sonore contribue fortement à l'immersion du spectateur. Les acteurs jouent naturellement un rôle central dans cette transmission des valeurs. Leur interpretation permet d'exprimer des émotions parfois subtiles. Un simple regard, un silence ou any hesitation peuvent révéler davantage qu'un long discours. Les scénaristes accordent toujours any attention particulière aux motivations des personnages. Les actions les plus marquantes trouvent leur force dans la cohérence psychologique plotted que dans les spectaculaires. Le public accepte plus facilement les quoi d'un héros lorsqu'il comprend les raisons profondes qui les motivent. Les nouvelles technologies enrichissent les possibilités de mise en scène sans modifier ces fondements narratifs. Les effets visuels, la production virtuelle ou l'intelligence artificielle facilitent la création d'univers impressionnants, mais ils demeurent au service des émotions humaines qui constituent le véritable cœur de toute histoire. Les écoles de cinéma rappellent régulièrement que la réussite d'un film dépend moins de ses moyens techniques que de la qualité de ses personnages et de la sincérité de son récit. Les autres évoluent rapidement, tandis que les émotions fondamentales restent remarquablement constantes. Le public contemporain continue d'apprécier ces récits parce qu'ils répondent à des interrogations universelles. Comment affronter les difficultés, lire les bonnes quoi, rester fidèle à ses convictions et évoluer sans perdre son identité. Ces questions concernent toutes les générations, quelles que soient leur époque ou leur culture. La transmission de ces valeurs explique pourquoi les récits héroïques demeurent présents dans le cinéma mondial. Chaque nouvelle génération de créateurs apporte ses sensibilités, ses préoccupations et son style visuel, mais les principes fondamentaux restent étonnamment proches de ceux qui inspirent déjà les récits anciens. In conclusion, les valeurs universelles du héros constituent la véritable ligne entre les traditions narratives du passé et les œuvres cinématographiques contemporaines. Elles rappellent que la technologie, les modes de narration et les contextes historiques évoluent constamment, tandis que les grandes expériences humaines demeurent profondément semblables. Cet contenu qui permet aux récits de traverser les cycles et de conserver leur capacité à émouvoir, inspire et rassembler des publics toujours plus nombreux. Depuis les premières civilisations, raconter une histoire constitue l'une des formes d'expression les plus importantes de l'humanité. Les récits permettent de transmettre des connaissances, de préserver la mémoire collective, d'explorer les émotions humaines et d'imaginer des mondes nouveaux. Malgré les progrès technologiques, les transformations culturelles et l'évolution des sociétés, cette fonction essentielle demeure inchangée. Les grandes histoires continuent d'occuper une place centrale parce qu'elles répondent à un besoin profondément ancré dans la nature humaine. Comprendre notre place dans le monde à travers les expériences des autres. Chaque époque développe ses propres formes de narration. Les traditions orales ont les places aux manuscrits, puis aux livres imprimes, au théâtre, au cinéma, à la télévision et aux plateformes numériques. Pourtant, derrière cette diversité de supports, les mécanismes fondamentaux restent remarquablement stables. Les personnages poursuivent des objectifs, rencontrent des obstacles, prennent des décisions et évoluent grâce aux conséquences de leurs choix. Leur récit agit comme un miroir de la société. Les préoccupations d'une époque influencent directement les thèmes abordés par les auteurs. Les périodes marquées par les conflits mettent souvent en avant le courage, la solidarité ou le sacrifice. Les périodes de changement privilégient davantage les questions liées à l'identité, au progrès ou à la découverte.
Cette capacité d'adaptation explique pourquoi les histoires restent toujours pertinentes malgré le passage du temps. Les émotions constituent le véritable langage universel de la narration. La joie, la peur, l'espoir, la tristesse, la colère ou la compassion sont comprises dans toutes les cultures. Les réalisateurs utilisent ces émotions pour créer un lien immédiat entre les personnages et le public. Même lorsqu'on récite essai de rôle dans un univers totalement imaginaire, les sentiments expriment demeurent profondément humains. Les conflits jouent un rôle essentiel dans cette construction. Sans difficult à surmonter, il n'existe en tension dramatique en évolution significative. Les obstacles obligent les personnages à révéler leur personnalité, leurs convictions et leurs limites. Le spectateur découvre progressivement leur véritable nature à travers leurs décisions, plutôt qu'à travers de simples descriptions. Le temps transforme également les personnages. Les expériences accumulées modifient leur manière de voir le monde. Cette évolution progressive rend les histoires crédibles et permet au public de s'identifier à des parcours qui rappellent parfois à ses propres vies. Les réussites prennent avantage de valeur lorsqu'elles sont précédées d'efforts, d'échecs et de remises en question. Le cinéma enrichit cette expérience grâce à la puissance des images. Les réalisateurs disposent d'outils capables de traduire visuellement des émotions complexes. Les mouvements de caméra, les couleurs, les contrastes, les décors et les costumes participent à la narration sans qu'il soit nécessaire d'expliquer chaque détail par les dialogues. La lumière occupe une fonction particulièrement importante. Elle guide le regard du spectateur, crée des atmosphères et accompagne les changements émotionnels des personnages. Une scan bénie de lumière naturelle produit une sensation différente d'un environnement sombre où dominent les ombres et les contrastes marques. La musique complète ce langage visuel. Les compositeurs construisent des themes capables d'accompagner discrètement les différentes étapes du récit. Certaines mélodies deviennent même indissociables des personnages ou des émotions qu'elles représentent, renforçant ainsi la mémoire du spectateur. Les acteurs donnent enfin une dimension profondément humaine à l'ensemble. Leur interprétation transforme un personnage écrit sur le papier en une personnalité crédible, capable de transmettre des émotions authentiques. Les expressions du visage, les gestes, les silences et la voix deviennent autant d'éléments essentiels de la narration. Les avancées technologiques ont profondément transformé les méthodes de production. Les caméras numériques, les effets visuels, la production virtuelle et les logiciels de montage offrent aujourd'hui des possibilités extraordinaires. Toutefois, ces innovations ne remplacent jamais la qualité d'une histoire solidement construite. Les écoles de cinéma rappellent régulièrement que la technologie doit servir la narration et non l'inverse. Un récit convaincant peut être le public avec des moyens modestes, tandis qu'une production spectaculaire risque de perdre son impact si les personnages manquent de profondeur. L'intelligence artificielle commence également à assister certaines étapes de la création. Elle facilite l'organisation des projets, accélère certaines tâches techniques et offre de nouveaux outils aux artistes. Cependant, l'imagination, la sensibilité et l'expérience humaine restent au cœur du processus créatif. Les spectateurs recherchent avant des histoires capables de susciter une réflexion ou une émotion durable. Ils apprécient les personnages auxquels ils peuvent s'identifier, les univers cohérents et les récits qui proposent une évolution significative. Les effets spéciaux impressionnent momentanément, mais ce sont les émotions qui demeurent dans la mémoire.
Les traditions narratives venues de différentes cultures enrichissent aujourd'hui les cinéma mondial. Les échanges internationaux permettent aux réalisateurs de découvrir de nouvelles approches du récit tout en conservant certains principes universels hérits des grandes civilisations du passé. Cette diversité favorise l'innovation. Les auteurs combinent parfois plusieurs influences afin de créer des œuvres originales qui respectent les attentes du public tout en proposant des perspectives nouvelles. Le cinéma devient ainsi un espace de dialogue entre les cultures et les générations. En définitive, la force des grandes histoires réside dans leur capacité à évoluer sans perdre leur essence. Les contextes changeant, les technologies progressant et les styles artistiques se renouvellent constamment. Pourtant, les récits continuent de parler des mêmes questions fondamentales. QUI nous comment surmonter les difficultés, quelles valeurs guideront-nous quels sens donner notre parcours. C'est précisément cette capacité à explorer les expériences humaines les plus profondes QUI explique pourquoi les grandes histoires traversent les siècles. Elles accompagnent les sociétés dans leurs transformations, inspirant les créateurs et offrant aux spectateurs des occasions de réfléchir, de ressentir et de partager des émotions communes. Tant qu'il humanite prouvera le besoin de comprendre son propre destin, le pouvoir du récit continuera de demeurer l'une des plus grandes richesses de la culture mondiale. VIDIQ. Le cinéma est un art en perpétuelle évolution. Depuis plus d'un siècle, chaque génération de réalisateurs, de scénaristes, de techniciens et de compositeurs apporte de nouvelles idées qui ont transformé la manière de raconter les histoires. Pourtant, malgré toutes ces évolutions techniques, un principe demeure inchangé. Le public recherche avant des récits capables de provoquer any émotion sincère. Les outils changeant, les supports évoluent, mais le besoin de raconter et de coudre des histoires reste profondément ancré dans toutes les cultures. L'avenir du récit cinématographique dépendra en grande partie de l'équilibre entre tradition et innovation. Les créateurs disposent aujourd'hui de technologies extrêmement avancées, capables de produire des univers visuels d'un réalisme remarquable. Cependant, ces innovations ne remplacent jamais l'imagination humaine. Elles servent avant tout à offrir de nouvelles possibilités d'expression artistique. La mondialisation joue désormais un rôle majeur dans cette évolution. Les spectateurs découvrent facilement des œuvres venues de pays différents. Cette circulation des histoires favorise les échanges culturels et encourage les réalisateurs à explorer de nouvelles formes narratives. Les influences se mélangeant créent des œuvres qui associent des traditions anciennes et des sensibilités contemporaines. Les plateformes numériques sont profondément modifient les habitudes de consommation. Les spectateurs peuvent désormais accéder à des milliers de films et de séries depuis leur domicile. Cette abondance encourage les auteurs à proposer des récits originaux afin de se distinguer dans un environnement particulièrement riche. Cette diversité favorise également l'apparition de personnages plus variés. Les histoires contemporaines mettent davantage en avant des expériences humaines provenant de différents horizons culturels, sociaux et géographiques. Cette évolution permet à un public plus large de se reconnaître dans les récits proposés. La structure narrative continue néanmoins de conserver certains principes fondamentaux. Les personnages poursuivant un objectif, rencontrent des difficultés, prennent des décisions importantes et évoluent progressivement grâce aux conséquences de leurs choix. Cette logique reste au cœur de la plupart des grandes histoires, quelle que soit leur époque. L'intelligence artificielle représente l'une des innovations les plus discutées du cinéma contemporain.
Elle intervient déjà dans certaines étapes de la préparation, de la post-production ou de l'organisation des projets. Elle peut acceler des tâches répétitives, améliorer certains traitements techniques ou faciliter la gestion de grandes quantités de données. Toutefois, la créativité demeure une compétence profondément humaine. Les émotions, les souvenirs, les expériences personnelles et la sensibilité artistique des auteurs n'y peuvent être réduites à une simple suite d'algorithmes. Les outils numériques accompagnent la création sans remplacer l'imagination qui donne naissance aux personnages et aux histoires. Les nouvelles méthodes de production, comme les studios virtuels et les décors numériques en temps réel, offrent également des possibilités considérables. Les réalisateurs peuvent désormais explorer des univers variés tout en conservant une grande liberté artistique. Ces technologies réduisent certaines contraintes matérielles sans modifier les fondements du récit. La photographie continue d'évoluer grâce aux progrès des caméras numériques. Les captures modernes enregistrent des images d'une qualité exceptionnelle, offrant aux directeurs de la photographie une grande liberté dans le choix des ambiances visuelles. Malgré ces performances techniques, la composition de l'image reste avant tout une décision artistique. La musique occupe toujours une place essentielle dans l'expérience cinématographique. Les compositeurs associent parfois les instruments traditionnels et des sonorités électroniques afin de créer des univers sonores adaptés aux récits contemporains. Cette combinaison illustre parfaitement la rencontre entre héritage culturel et innovation. Le montage demeure l'une des étapes les plus créatives de la production. Les monteurs organisent les images, construisent les rythmes, guident les émotions du spectateur. Même avec l'assistance de nouveaux logiciels, leurs quoi reposent toujours sur une compréhension profonde de la narration. Les acteurs restent au cœur de cette évolution. Les technologies peuvent améliorer certains aspects visuels, mais elles n'y remplacent pas la richesse d'une interprétation authentique. Les expressions, les silences et les regards continuent de transmettre des émotions qu'aucun effet numérique n'y peut véritablement reproduire. Les scénaristes accordent désormais une attention particulière à la cohérence psychologique des personnages. Les spectateurs apprécient les récits où les motivations apparaissent clairement et où les transformations résultent d'une évolution progressive plutôt que d'un simple effet de surprise. Les écoles de cinéma préparent les nouvelles générations à maîtriser ces technologies tout en conservant une solide culture artistique. Les étudiants apprennent à utiliser des outils modernes sans oublier les principes fondamentaux de la narration, de la photographie, du montage et de la direction d'acteurs. Le public joue également un rôle actif dans cette évolution. Grâce aux réseaux numériques, les spectateurs accompagnent leurs analyses, découvrent des œuvres venues du monde entier et participent à la diffusion des créations qui les touchent. Cette interaction influence progressivement les attentes de l'industrie. Les prochaines décennies verront probablement apparaître de nouvelles formes de narration associant réalité virtuelle, expériences immersives et interactions plus développées. Cependant, ces innovations continueront de s'appuyer sur les mêmes éléments essentiels, des personnages crédibles, des conflits intéressants et des émotions sincères. En conclusion, l'avenir du récit cinématographique n'y dépend pas uniquement des progrès technologiques. Il repose avant tout sur la capacité des créateurs à raconter des histoires qui donnent du sens aux expériences humaines. Les outils évolueront encore, les méthodes de production s'y transformeront et les supports de diffusion continueront de s'y diversifier. Tant que les hommes éprouveront le besoin de comprendre leurs émotions,
Leurs quiet leurs relations avec le monde, le cinéma conservera sa place comme l'une des formes d'expression artistique les plus puissantes. Son avenir ne sera pas seulement technologique. Il sera avant profondément humain, porté par l'imagination, la curiosité et le désir universel de raconter des histoires qui continuent d'inspirer les générations futures. Depuis son apparition à la fin du 19e siècle, le cinéma est devenu bien plus qu'un simple moyen de divertissement. Il constitue aujourd'hui une véritable mémoire visuelle de l'humanité. Chaque film, qu'il s'agisse d'une grande fresque historique, d'un drame intimiste, d'un documentaire ou d'une œuvre de fiction, témoigne d'une époque, d'une culture et d'une manière particulière de voir le monde. À travers les décennies, le cinéma a conservé des langues, des traditions, des paysages et des émotions qui orient parfois disparu sans cette forme d'expression artistique. L'image possède une force particulière. Contrairement à de nombreuses autres formes de narration, elle associe le mouvement, le son, la musique et les expressions humaines dans une expérience complète. Le spectateur ne se contente pas d'imaginer un univers, il le découvre directement à travers le regard du réalisateur. Cette capacité explique pourquoi le cinéma occupe une place si importante dans la transmission de la mémoire collective. Les films racontent souvent des histoires fictives, mais ils reflètent également les préoccupations de leur époque. Les costumes, les décors, les dialogues et les comportements des personnages témoignent des valeurs, des habitudes et des aspirations des sociétés qui les ont produites. Même lorsqu'on récite ainsi de rôle dans un univers imaginaire, il porte toujours l'empreinte de son temps. La conservation des œuvres cinématographiques représente donc un enjeu culturel majeur. Les premières productions étant enregistrées sur des pellicules particulièrement fragiles, sensibles au temps, à la chaleur et à l'humidité. De nombreux films anciens ont malheureusement disparu avant que leur importance historique soit pleinement reconnue. Les archives cinématographiques ont aujourd'hui un rôle essentiel. Des spécialistes restaurant les images et damages, nettoyant les bandes sonores et numérisant les œuvres afin d'assurer leur préservation. Grâce à ces efforts, des films réalisés il y a plusieurs décennies peuvent être découverts par de nouvelles générations dans des conditions proches de celles imaginées par leurs créateurs. La restauration constitue un travail particulièrement minutieux. Les techniciens analysent chaque image afin d'éliminer les rayures, les poussières et les dégradations provoquées par le vieillissement des supports. Ils veulent toutefois respecter l'apparence originale de l'œuvre sans modifier son identité artistique. Les progrès numériques facilitent aujourd'hui cette mission. Les logiciels spécialisés permettent de corriger certains défauts tout en conservant la texture et les couleurs d'origine. Ces outils accélèrent le travail des restaurateurs sans remplacer leur expertise, car chaque décision nécessite une connaissance approfondie des techniques cinématographiques. La numérisation ouvre également de nouvelles possibilités de diffusion. Les œuvres restaurées peuvent être projetées dans les salles de cinéma, diffusées sur des plateformes culturelles ou éditées dans les universités. Cette accessibilité favorise la découverte de films parfois méconnus qui retrouvent ainsi une nouvelle visibilité. Les festivals consacrés au patrimoine cinématographique contribuent également à cette transmission. Ils permettent au public de redécouvrir des œuvres importantes, de rencontrer des historiens du cinéma et de mieux comprendre l'évolution des techniques de réalisation au fil des décennies. Les écoles de cinéma utilisent fréquemment ces films restaurés comme supports pédagogiques.
Les étudiants analysent la photographie, le montage, la mise en scène et la direction d'acteurs afin de comprendre les choix artistiques qui ont marqué différentes périodes de l'histoire du cinéma. La diversité culturelle constitue une richesse essentielle de ce patrimoine mondial. Chaque pays a ses propres sensibilités, ses traditions narratives et ses références historiques. En découvrant des films venus d'horizons variés, les spectateurs élargissent leur compréhension des différentes cultures et développent une vision plus ouverte du monde. Les cinémas favorisent également le dialogue entre les générations. Les œuvres du passé permettent aux plus jeunes de découvrir les préoccupations, les rêves et les difficultés de leurs prédécesseurs. Inversement, les créations contemporaines montrent comment les sociétés actuelles interprètent leur propre réalité. Les documentaires occupent une place particulière dans cette mémoire collective. Ils enregistrent des événements, des témoignages et des passages qui deviennent parfois des documents historiques d'une valeur exceptionnelle. Le rôle de passe largement le cadre du divertissement pour rejoindre celui de la transmission du savoir. Les films de fiction participent aussi à cette mémoire. Même lorsqu'ils racontent des histoires imaginaires, ils reflètent les valeurs, les émotions et les questionnements de leur époque. Ils deviennent ainsi des témoins précieux de l'évolution des mentalités. L'intelligence artificielle commence à assister certains travaux de restauration. Elle facilite la réduction du brut numérique, améliore la stabilité des images et accélère certaines opérations techniques. Toutefois, les restaurateurs conservent toujours le contrôle des décisions artistiques afin de préserver l'authenticité des œuvres. Les nouvelles générations de réalisateurs héritent ainsi d'un patrimoine exceptionnel. Elles peuvent étudier les créations du passé, comprendre leurs réussites et développer de nouvelles formes d'expression tout en respectant les fondements de cet art. En définitive, le cinéma représente bien davantage qu'une succession de films. Il constitue une mémoire vivante de l'humanité, capable de transmettre les émotions, les cultures et les histoires à travers le temps. Préserver ce patrimoine revient à préserver une partie essentielle de notre histoire commune. Grâce aux efforts des archivistes, des restaurateurs, des historiens et des artistes, ces œuvres continueront d'inspirer les créateurs de demain et permettront aux générations futures de mieux comprendre le monde qui les a précédés. Chaque époque imagine les cinémas de demain selon les technologies et les rêves de son temps. Pourtant, l'histoire montre que les plus grandes évolutions n'y proviennent pas uniquement des innovations techniques, mais également de la créativité des artistes. Les nouvelles générations de réalisateurs, de scénaristes, de producteurs, de compositeurs et de techniciens héritent d'un patrimoine immense tout en cherchant à développer leur propre langage cinématographique. Leur objectif n'est pas seulement de reproduire les modèles du passé, mais d'explorer des formes narratives capables de répondre aux attentes d'un public en constante évolution. Les jeunes créateurs grandissent aujourd'hui dans un environnement où les œuvres du monde entier sont facilement accessibles. Cette ouverture internationale favorise les échanges d'idées, les collaborations et les influences croisées. Un réalisateur peut inspirer de traditions narratives différentes afin de construire un univers original qui dépasse les frontières culturelles. La diversité des parcours enrichit considérablement le cinéma contemporain. Les histoires racontées reflètent désormais une multitude d'expériences humaines, de contextes sociaux et de sensibilités artistiques. Cette pluralité permet aux spectateurs de découvrir des points de vue nouveaux tout en retrouvant des émotions universelles. Les écoles de cinéma jouent un rôle déterminant dans cette évolution.
Els enseignent les techniques classiques de la photographie, du montage, du scénario et de la direction d'acteurs, to en integrant progressivement les outils numériques les plus récents. Les étudiants apprennent ainsi à respecter les fondements du langage cinématographique to en développant leur propre style. La préparation d'un film évolue également grâce aux technologies modernes. Les équipes peuvent concevoir des maquettes numériques, tester différents cadrages, organiser les décors virtuels et planifier les mouvements de caméra avant le début du tournage. Cette anticipation améliore la coordination entre les différents départements to en laissant davantage de temps à la création artistique. Les scénaristes accordent aujourd'hui une attention particulière à la cohérence psychologique des personnages. Les spectateurs souhaitent comprendre les motivations, les doubts et les transformations qui accompagnent chaque protagoniste. Les récits privilégient donc des évolutions progressives plutôt que des changements soudains. La photographie continue d'occuper une place essentielle. Les progrès des caméras numériques affrontent une qualité d'image exceptionnelle, mais la maîtrise de la lumière demeure une compétence artistique fondamentale. Les directeurs de la photographie utilisent les contrastes, les couleurs et les textures afin de traduire visuellement les émotions du récit. Les décors contribuent aussi à la narration. Qu'ils soient entièrement réels, partiellement numériques ou totalement virtuels, ils doivent renforcer la crédibilité de l'univers présenté au public. Chaque détail participe à la construction de l'atmosphère générale du film. La musique accompagne naturellement cette évolution. Les compositeurs expérimentent de nouvelles associations entre instruments traditionnels, orchestres symphoniques et technologies électroniques. Leur objectif reste toutefois inchangé, soutenir les émotions sans détourner l'attention de l'histoire. Le montage représente toujours l'une des étapes les plus créatives de la production. Les monteurs organisent les scenes, construisent les rythmes et déterminent la manière dont le spectateur découvrira progressivement les informations essentielles. Leur travail influence directement l'attention dramatique et l'impact émotionnel du récit. Les acteurs demeurent au centre de cette transformation. Malgré les progrès des effets visuels, les performances humaines restent irréplacables. Les expressions du visage, les gestes, les silences et les regards donnent une profondeur émotionnelle qu'aucune technologie ne peut produire de manière authentique. La production virtuelle ouvre de nouvelles perspectives. Les studios équipés de grands écrans LED permettent de créer des environnements immersifs visibles directement pendant le tournage. Cette méthode améliore l'interaction entre les acteurs et les décors to en réduisant certaines contraintes logistiques. L'intelligence artificielle devient progressivement un outil d'assistance. Elle facilite certaines tâches techniques, aide à organiser les projets et accélère plusieurs opérations de post-production. Cependant, les décisions artistiques demeurent entièrement entre les mains des créateurs. Les émotions, les intentions narratives et la vision personnelle du réalisateur restent les véritables moteurs de la création. Le public participe lui aussi à cette évolution. Grâce aux plateformes numériques et aux échanges en ligne, les spectateurs discutent des œuvres, partagent leurs analyses et découvrent des productions venues du monde entier. Cette interaction influence progressivement les attentes de l'industrie cinématographique. Les festivals internationaux continuent de jouer un rôle majeur dans la découverte de nouveaux talents. Ils offrent aux jeunes réalisateurs l'occasion de présenter leurs créations, de changer avec des professionnels expérimentés et de leur connaître des approches originales de la narration. La préservation du patrimoine reste également essentielle.
Les nouvelles générations s'appuient sur les ouvres du passé pour comprendre les évolutions du langage cinématographique. L'innovation n'y consiste pas à oublier les traditions, mais à les prolonger sous des formes nouvelles. Les prochaines décennies verront probablement apparaître des expériences encore plus immersives, associant réalité virtuelle, images interactives et nouvelles technologies de diffusion. Pourtant, ces innovations continueront de reposer sur les mêmes principes fondamentaux. Raconter une histoire cohérente, construire des personnages crédibles et susciter des émotions sincères. En définitive, le cinéma de demain sera facon par une combinaison héritage culturel, de progrès technologiques et de créativité humaine. Les adultes évolueront sans cesse, mais les grands histoires conserveront leur capacité à rassembler les individus autour d'émotions communes. Les nouvelles générations auront pour mission non seulement d'inventer de nouvelles formes d'expression, mais également de préserver ce qui fait depuis toujours la force du cinéma. Sa capacité à raconter des histoires qui éclairent notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Depuis plus d'un siècle, le cinéma accompagne les grandes transformations de la société. Il a connu le passage du noir et blanc à la couleur, du cinéma muet au cinéma sonore, de la pellicule aux caméras numériques, puis l'arrivée des effets visuels avancés et de la production virtuelle. Malgré ces changements spectaculaires, un élément demeure constant, le besoin de raconter des histoires capables de toucher le cœur et l'esprit du public. Cette capacité explique pourquoi le cinéma conserve une place unique parmi les formes d'expression artistique. Chaque film représente la rencontre de nombreux talents. Les scénaristes imaginent les personnages et les conflits. Les réalisateurs donnent une direction artistique à l'ensemble du projet. Les directeurs de la photographie construisent l'identité visuelle des images. Les décorateurs créent les environnements. Les costumiers définissent l'apparence des personnages. Les compositeurs écrivent la musique et les acteurs donnent vie à chaque émotion. Cette collaboration fait du cinéma l'un des arts les plus complets. L'écriture d'un scénario constitue souvent la première étape de cette aventure. Avant même que la première image soit tournée, les auteurs consacrent de nombreuses heures à développer l'univers du récit. Ils cherchent à construire des personnages crédibles, des dialogues naturels et une progression dramatique capable de maintenir l'attention du spectateur du début jusqu'à la fin. La création d'un personnage demande un travail particulièrement approfondi. Les scénaristes réfléchissent à son passé, à ses objectifs, à ses peurs, à ses qualités et à ses contradictions. Même les éléments qui n'apparaissent jamais directement à l'écran influencent son comportement. Cette préparation permet aux acteurs de construire une interprétation cohérente. Les dialogues n'y servent pas uniquement à transmettre des informations. Ils révèlent également la personnalité des personnages, leurs relations et leur évolution psychologique. Les meilleurs échanges paraissent naturels parce qu'ils traduisent des émotions sincères plutôt qu'une simple succession d'explications. Les silences possèdent lui aussi une grande importance. Certaines scènes marquantes reposent davantage sur les regards, les expressions du visage ou les mouvements que sur les paroles. Le cinéma raconte autant avec les images qu'avec les mots. La photographie transforme ses intentions en langage visuel. Les coups de cadrage, de lumière, de profondeur de champ et de mouvement de caméra influencent directement la manière dont le spectateur perçoit une scène. Une même situation peut produire des émotions différentes selon les décisions prises par le directeur de la photographie. Les couleurs participent également à cette narration.
Les tons choses évoquent souvent la proximité, l'énergie ou l'espoir, tandis que des palettes plus froides accompagnent parfois les périodes de solitude, de réflexion ou de tension. Ces correspondent avant tout artistiques et variant selon les intentions du réalisateur. Les décors créent un environnement crédible dans lequel évoluent les personnages. Chaque objet, chaque texture et chaque élément architectural contribue à raconter discrètement une partie de l'histoire. Les spectateurs perçoivent souvent ces détails sans même en avoir pleinement conscience. Les costumes remplissent une fonction comparable. Leur conception ne répond pas uniquement à des critères esthétiques. Ils traduisent la personnalité, les statuts sociaux, les habitudes et parfois même l'évolution psychologique des personnages. Une légère modification vestimentaire accompagne une transformation importante du récit. La musique constitue un langage émotionnel universal. Elle prépare le spectateur à certains événements, accompagne les moments de tension ou souligne les instants de joie, de tristesse ou d'espoir. Les compositeurs recherchent un équilibre subtle afin que leur travail renforce les images sans jamais les dominer. Le montage rassemble ensuite ces éléments dans une structure cohérente. Les monteurs sélectionnent les meilleurs prizes, organisent les rythmes déterminant la manière dont les informations seront progressivement révélées au public. Leur travail influence directement l'intensité dramatique de l'ensemble. Les effets visuels modernes offrent aujourd'hui des possibilités impressionnantes. Ils permettent de créer des paysages impossibles, de prolonger les décors ou de représenter des phénomènes spectaculaires. Cependant, leur efficacité dépend toujours de leur intégration harmonieuse au récit. Les images les plus impressionnantes perdent rapidement leur impact lorsqu'elles ne servent pas une histoire solide. L'intelligence artificielle commence à assister certaines étapes techniques de la production. Elle facilite l'organisation des données, accélère certaines opérations de post-production et améliore quelques traitements visuels. Malgré ces progrès, les décisions artistiques continuent de relever entièrement des critères. Les écoles de cinéma insistent régulièrement sur cette distinction. Les étudiants apprennent à maîtriser les nouvelles technologies tout en développant leur sens de la narration, leur culture artistique et leur capacité à travailler en équipe. La technique représente un moyen d'expression, jamais une finalité. Le public participe lui aussi à la vie des œuvres. Chaque spectateur interprète un film selon son expérience personnelle, et sa culture et ses émotions. Des personnes peuvent regarder la même histoire et en retenir des aspects différents. Cette diversité d'interprétations fait partie de la richesse du cinéma. Les festivals, les cinématiques et les institutions culturelles contribuent à préserver cette diversité. Ils permettent de découvrir des œuvres venues de nombreux pays, d'encourager de jeunes réalisateurs et de maintenir vivant le dialogue entre les différentes traditions cinématographiques. À l'avenir, les technologies continueront certainement d'évoluer. Les caméras deviendront encore plus performantes, les effets visuels plus réalistes et les outils numériques plus sophistiqués. Pourtant, ces innovations ne modifieront pas le fondement essentiel du cinéma, raconter des histoires capables de les réfléchir, de mouvoir et de rapprocher les êtres humains. En conclusion, le cinéma restera avant tout un art profondément humain. Les innovations techniques enrichiront constamment ces possibilités, mais elles ne remplaceront jamais la créativité, la sensibilité et l'imagination des artistes. Tant que les hommes éprouveront le besoin de partager leurs rêves, leurs souvenirs, leurs interrogations et leurs émotions,
Les cinema continuera d'occuper any place unique dans la culture mondiale, comme un langage universal capable de traverser les frontières, les générations et les époques. Vidiq. A travers plus d'une cycle d'histoire, le cinéma s'impose comme l'une des formes d'expression artistique les plus influentes au monde. Il accompagne les grandes évolutions de la société, traverse les périodes de transformation technologique et constamment renouvelle ses méthodes de création. Malgré ces changements, son objectif est reste le même, raconter des histoires capables de transmettre des émotions, de partager des idées et d'inviter le public à réfléchir sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Chaque génération de créateurs a enrichi cet héritage en développant de nouvelles techniques, de nouveaux styles visuels et de nouvelles approches narratives. Les réalisateurs des débuts ont posé les bases du langage cinématographique. Les générations suivantes ont perfectionné le montage, la photographie, le son, les effets visuels et les méthodes de production. Aujourd'hui, les technologies numériques ouvrent encore de nouvelles perspectives sans remettre en question les fondements de cet art. Le cinéma constitue également un formidable espace de rencontre entre différentes disciplines. La littérature inspire les scénarios, la musique accompagne les émotions, l'architecture influence les décors, la peinture inspire les compositions visuelles et la photographie nourrit les quais de lumière et de cadrage. Cette richesse explique pourquoi chaque film représente une œuvre profondément collective. La dimension humaine demeure au cœur de ces processus. Derrière chaque production, s'y trouvent des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs, des techniciens, des compositeurs, des décorateurs, des costumiers, des monteurs et de nombreux autres professionnels qui mettent leur savoir-faire au service d'une même vision artistique. Leur collaboration transforme any idée abstraite en any experience capable de toucher des millions de spectateurs. Les personnages restent l'élément central de toute narration. Le public s'attaque avant tout à leurs émotions, à leurs quêtes et leur évolution. Les histoires les plus mémorables n'y reposent pas uniquement sur des événements spectaculaires, mais sur la sincérité avec laquelle elles explorent les expériences humaines. Les doubts, les espoirs, les réussites et les échecs des personnages reflètent souvent ceux des spectateurs eux-mêmes. La photographie continue d'évoluer grâce aux progrès technologiques, mais sa mission demeure identique. Guider les regards, créer une atmosphère et soutenir la réussite. Les directeurs de la photographie utilisent la lumière, les couleurs et les mouvements de caméra afin de traduire visuellement les émotions imaginées par les auteurs. Le montage organise cette matière visuelle en une recette cohérente. Son rôle dépasse largement la simple succession des plans. Il construit le rythme, développe la tension dramatique et accompagne la progression psychologique des personnages. Une histoire bien montée permet au spectateur de vivre pleinement chaque étape du parcours narratif. La musique renforce naturellement cette expérience. Les compositeurs créent des themes capables d'accompagner les moments de joie, de doute, de découverte ou de victoire. Leur travail contribue à inscrire certaines scènes dans la mémoire du public bien par la projection. Les effets visuels et les technologies numériques offrent aujourd'hui des possibilités presque limitées. Ils permettent de représenter des univers imaginaires, de restaurer des œuvres anciennes et de faciliter certaines étapes de la production. Toutefois, ces outils demeurent au service de la narration. Ils complètent la créativité humaine sans jamais la remplacer. L'intelligence artificielle s'inscrit dans cette continuité.
Elle améliore certaines tâches techniques accélère plusieurs processus de création et ouvre de nouvelles perspectives aux professionnels. Toutefois, la véritable originalité d'une œuvre continue de dépendre de l'imagination, de la sensibilité et de l'expérience des artistes qui la concoivent. Le public joue également un rôle essentiel. Chaque spectateur interprète les histoires selon son vécu, ses connaissances et ses émotions. Cette diversité d'interpretations enrichit les œuvres et explique pourquoi certains films continuent d'être analysés plusieurs décennies après leur sortie. Le patrimoine cinématographique représente une richesse culturelle considérable. Les films du passé permettent de comprendre l'évolution des sociétés, des techniques et des formes artistiques. Leur conservation constitue une mission essentielle afin que les générations futures puissent découvrir les créations qui ont marqué l'histoire du cinéma. Les nouvelles générations de réalisateurs héritent ainsi d'un immense savoir accumulé au fil des décennies. Elles peuvent s'appuyer sur cette expérience pour inventer des formes narratives originales, explorer de nouveaux univers visuels et répondre aux attentes d'un public toujours plus curieux. La mondialisation favorise aujourd'hui les échanges entre différentes cultures cinématographiques. Les histoires circulent plus facilement, les collaborations internationales se multiplient et les influences artistiques s'enrichissent mutuellement. Cette ouverture contribue à renouveler constamment le langage du cinéma. L'avenir verra certainement apparaître de nouvelles innovations, réalité virtuelle, expériences immersives, techniques de captation encore plus performantes et outils numériques toujours plus sophistiqués. Cependant, ces évolutions ne modifieront pas l'essence même du cinéma. Les grandes histoires continueront de reposer sur des personnages crédibles, des émotions sincères et une vision artistique forte. En définitive, le cinéma demeure un langage universel capable de réunir des personnes venues d'horizons différents autour d'une expérience commune. Il permet de découvrir d'autres cultures, de partager des émotions, de transmettre des connaissances et d'imaginer des futurs possibles. Cette capacité à relier les individus explique pourquoi il reste, aujourd'hui comme demain, l'une des expressions artistiques les plus puissantes de notre civilisation. Ainsi, quelles que soient les évolutions technologiques des prochaines décennies, une réalité restera inchangée, tant que les êtres humains éprouveront le besoin de raconter leurs rêves. Leurs peurs, leurs espoirs et leurs expériences, le cinéma continuera de vivre, d'évoluer et d'inspirer le monde entier. Son histoire est loin d'être terminée. Elle continue de s'inscrire à chaque nouvelle génération de créateurs et de spectateurs qui choisissent de croire, le long d'une projection, au pouvoir extraordinaire des histoires, vidIQ. Le cinéma possède une capacité remarquable à rapprocher des personnes issues de cultures, de langues et d'horizons différents. Bien qu'un film soit souvent créé dans un contexte culturel particulier, les émotions qu'il transmet dépassent largement les frontières. Le courage, l'amitié, l'espoir, la peur, les sacrifices ou la solidarité sont comprises partout dans le monde. Cette universalité explique pourquoi certaines œuvres rencontrent un public international malgré les différences de langue ou de traditions. Depuis les débuts du cinéma, les échanges entre les industries nationales ne cessent de s'intensifier. Les réalisateurs découvrent les créations d'autres pays, s'inspirent de nouvelles méthodes de narration et développent des collaborations qui enrichissent leur propre vision artistique. Cette circulation des idées favorise l'apparition de styles originaux aux différentes influences culturelles s'y rencontrent. Les festivals internationaux jouent un rôle essentiel dans ces dialogues.
ILS affronto cinistes l'occasion de présenter leurs ouvres et un public mondial, de rencontrer d'autres créateurs et de changer author des différentes approches du récit. Ces événements contribuent également à l'air connaître des films indépendants qui, sans cette visibilité, resteront parfois limités à leur pays d'origine. La traduction et le doublage permettent également à un grand nombre de spectateurs de chatter et d'ouvrir étrangers. Au-delà des mots, les images, la musique et les performances des acteurs transmettent des émotions qui restent compréhensibles, quelles que soient les langues parlées. Cette combinaison explique pourquoi le cinéma demeure un outil exceptionnel de découverte culturelle. Les progrès numériques ont profondément accéléré cette ouverture. Les plateformes de diffusion permettent aujourd'hui de chatter à des productions venues des 5 continents. Le public peut comparer différentes traditions narratives, découvrir de nouveaux réalisateurs et développer une meilleure compréhension des réalités culturelles du monde. Les coproductions internationales illustrent parfaitement cette évolution. Plusieurs pays réunissent leurs compétences artistiques et techniques afin de créer des projets ambitieux. Les équipes mélangent leurs expériences, leurs sensibilités et leurs savoir-faire, donnant naissance à des œuvres qui bénéficient d'une grande richesse créative. Les écoles de cinéma participent également à cette dynamique. Les étudiants venus de nombreux pays travaillent ensemble, partagent leurs références et développent des projets communs. Cette coopération prépare une nouvelle génération de créateurs habitués à travailler dans un environnement international. La musique constitue un langage universel qui facilite ces échanges. Les compositeurs associent parfois des instruments traditionnels de différentes régions du monde afin de créer des bandes originales capables d'évoquer plusieurs cultures sans perdre leur cohérence artistique. La photographie joue un rôle comparable. Les paysages, les architectures et les lumières propres à chaque région enrichissent les récits en offrant au public un regard nouveau sur des lieux parfois inconnus. Chaque environnement a ses propres identités visuelles. Le cinéma favorise également la préservation du patrimoine culturel. Les traditions, les langues, les coutumes et les savoir-faire sont enregistrés par les caméras et transmis aux générations futures. Les films deviennent ainsi des témoins précieux de l'évolution des sociétés. Les nouvelles technologies continueront probablement à renforcer ces échanges internationaux. Les outils numériques faciliteront la collaboration entre équipes situées dans différents pays, tandis que les progrès de la traduction améliorent encore l'accessibilité des œuvres. En définitive, le cinéma dépasse largement ses fonctions de divertissement. Il constitue un espace de dialogue entre les cultures, favorise la compréhension mutuelle et rappelle que, malgré la diversité des traditions, les émotions humaines demeurent profondément universelles. Cette capacité à créer des liens entre les pupils qui fait du cinéma l'un des arts les plus influents et les plus durables de notre époque. Au cours des dernières décennies, l'expérience du cinéma a connu une transformation profonde. Les progrès technologiques ont modifié la manière dont les films sont produits, distribués et regardés, mais également la façon dont les spectateurs interagissent avec les œuvres. Malgré ces changements, une réalité demeure constante. Le cinéma reste avant tout un moyen de raconter des histoires capables de susciter des émotions, de transmettre des idées et de créer un lien entre des personnes issues de cultures différentes. Autrefois, découvrir un nouveau film représentait souvent un événement particulier. Les salles de cinéma constituent le principal lieu de diffusion, et chaque projection rassemblait un public venu partager une expérience collective.
Les réactions des spectateurs, les applaudissements, les silences et les émotions vécues ensemble participent pleinement à la magie de la séance. Cette dimension socially demeure aujourd'hui encore l'une des grandes forces du cinéma. L'arrivée des technologies numériques et progressives transforme cette relation. Les ouvres peuvent désormais être visionnées sur une grande variété de supports, permettant au public de choisir le moment et le lieu qui lui convient le mieux. Cette évolution est considérablement facilite l'accès aux films provenant de nombreuses régions du monde, favorisant ainsi la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux styles narratifs. Cette accessibilité accrue et également encourage les créateurs indépendants. Les progrès des caméras numériques, des logiciels de montage et des outils de post-production ont réduit certaines contraintes techniques qui limitaient autrefois la réalisation de projets ambitieux. De nombreux cinéastes peuvent désormais développer leurs idées avec des moyens plus modestes tout en conservant une qualité visuelle remarquable. Le réel du scénario reste peut-être en change. Les technologies évoluent rapidement, mais elles ne remplacent jamais une histoire solidement construite. Les personnages, les conflits, les dialogues et les émotions demeurent les fondements de toute gouvernement cinématographie réussie. Les spectateurs retiennent avant tout les récits capables de les émouvoir, de les surprendre ou de les leur réfléchir. La photographie continue d'occuper une place essentielle dans cette évolution. Les directeurs de la photographie utilisent les nouvelles caméras pour explorer des compositions plus ambitieuses, jouer avec les contrastes, les couleurs et les mouvements de caméra afin de soutenir la narration. Chaque image est pensée comme un élément du langage visuel qui accompagne les émotions des personnages. Les progrès de la captation sonore ont également amélioré l'immersion du public. Les dialogues gagnent en précision, les ambiances deviennent plus réalistes et la musique bénéficie d'une qualité de restitution exceptionnelle. L'ensemble contribue à renforcer la cohérence de l'univers présenté à l'écran. Les compositeurs disposent aujourd'hui d'outils extrêmement performants, mais leur mission reste identique. Créer une identité musicale capable d'accompagner les récits sans détourner l'attention du spectateur. Une bande originale réussit souchant les émotions avec subtilité et devient parfois l'un des souvenirs les plus marquants d'un film. Le montage profite lui aussi des innovations numériques. Les logiciels modernes permettent une grande précision dans l'organisation des séquences, facilitant les ajustements et offrant davantage de liberté aux monteurs. Malgré ces avancées, le rythme d'un film repose toujours sur des choix artistiques fondés sur la compréhension de la narration. Les effets visuels connaissent une évolution spectaculaire. Les artistes peuvent créer des environnements complexes, prolonger des décors réels ou représenter des phénomènes impossibles à filmer directement. Toutefois, ces éléments demeurent au service du récit. Les images les plus impressionnantes perdent rapidement leur impact lorsqu'elles n'y participent pas une histoire cohérente. Les décors virtuels et la production en temps réel ouvrent également de nouvelles perspectives. Les réalisateurs peuvent visualiser certains environnements pendant le tournage, facilitant ainsi le travail des acteurs et des équipes techniques. Cette méthode améliore la préparation to un laissant davantage de place à la créativité. L'intelligence artificielle commence à assister certaines opérations techniques comme l'organisation des données, l'amélioration de la qualité des images ou la restauration d'archives anciens. Elle constitue un outil supplémentaire pour les professionnels, mais les décisions artistiques continuent de dépendre de l'expérience et de la sensibilité des créateurs.
Les écoles de cinéma adaptent progressivement leurs programmes afin de préparer les futurs professionnels à ces nouvelles réalités. Les étudiants apprennent à maîtriser les outils numériques to en développent leurs compétences en écriture, en mise en scène, en photographie et en direction d'acteurs. Cette formation rappelle que la technologie ne remplace jamais la vision artistique. Les spectateurs sont désormais un réel plus actif dans la vie des œuvres. Les discussions en ligne, les analyses, les critiques et les communautés de passions prolongent l'expérience bien après la fin de la projection. Les films deviennent souvent le point de départ d'échanges culturels qui réunissent des personnes situées aux quatre coins du monde. La diversité des productions disponibles favorise également une meilleure représentation des cultures et des expériences humaines. Les créateurs explorent des thèmes variés, proposent des points de vue originaux et enrichissent constamment le langage cinématographique. À l'avenir, le cinéma continuera certainement d'évoluer grâce aux progrès techniques. De nouvelles formes d'immersion, de narration et de diffusion apparaîtront, offrant au public des expériences inédites. Toutefois, ces innovations ne modifieront pas ce qui fait la véritable force de cet art et sa capacité à raconter des histoires profondément humaines. En conclusion, l'évolution de l'expérience cinématographique montre que les outils changent, mais que les besoins fondamentaux du public restent les mêmes. Les spectateurs recherchent des personnages crédibles, des émotions sincères et des récits capables de donner du sens aux expériences humaines. Cette alliance entre innovation technologique et créativité artistique qui permettra au cinéma de continuer à évoluer tout en conservant son rôle de langage universel, capable de rapprocher les individus, de transmettre des idées et d'inspirer les générations futures. À travers plus d'un cycle d'histoire, le cinéma s'impose comme l'une des formes d'expression artistique les plus influentes au monde. Il accompagne les grandes évolutions de la société, traverse les périodes de transformation technologique et constamment renouvelle ses méthodes de création. Malgré ces changements, son objectif reste le même, raconter des histoires capables de transmettre des émotions, de partager des idées et d'inviter le public à réfléchir sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. Chaque génération de créateurs a enrichi cet héritage en développant de nouvelles techniques, de nouveaux styles visuels et de nouvelles approches narratives. Les réalisateurs des débuts ont posé les bases du langage cinématographique. Les générations suivantes ont perfectionné le montage, la photographie, le son, les effets visuels et les méthodes de production. Aujourd'hui, les technologies numériques ouvrent encore de nouvelles perspectives sans remettre en question les fondements de cet art. Le cinéma constitue également un formidable espace de rencontre entre différentes disciplines. La littérature inspire les scénarios, la musique accompagne les émotions, l'architecture influence les décors, la peinture inspire les compositions visuelles et la photographie nourrit les choix de lumière et de cadrage. Cette richesse explique pourquoi chaque film représente une œuvre profondément collective. La dimension humaine demeure au cœur de ces processus. Derrière chaque production s'y trouvent des scénaristes, des réalisateurs, des acteurs, des techniciens, des compositeurs, des décorateurs, des costumiers, des monteurs et de nombreux autres professionnels qui mettent leur savoir-faire au service d'une même vision artistique. Leur collaboration transforme une idée abstraite en une expérience capable de toucher des millions de spectateurs. Les personnages restent l'élément central de toute narration. Le public s'attaque avant tout à leurs émotions, à leurs quêtes et leur évolution.
Les histoires les plus mémorables et reposant pas uniquement sur des événements spectaculaires, mais sur la sincérité avec laquelle elles explorent les expériences humaines. Les doubts, les espoirs, les réussites et les échecs des personnages reflètent souvent ceux des spectateurs eux-mêmes. La photographie continue d'évoluer grâce aux progrès technologiques, mais sa mission demeure identique. Guider les regards, créer une atmosphère et soutenir les réussites. Les directeurs de la photographie utilisent la lumière, les couleurs et les mouvements de caméra afin de traduire visuellement les émotions imaginées par les auteurs. Le montage organise cette matière visuelle en une recette cohérente. Son rôle dépasse largement la simple succession des plans. Il construit les rythmes, développe la tension dramatique et accompagne la progression psychologique des personnages. Une histoire bien montée permet aux spectateurs de vivre pleinement chaque étape du parcours narratif. La musique renforce naturellement cette expérience. Les compositeurs créent des themes capables d'accompagner les moments de joie, de doute, de découverte de victoire. Leur travail contribue à inscrire certaines scènes dans la mémoire du public bien par la projection. Les effets visuels et les technologies numériques offrent aujourd'hui des possibilités presque limitées. Ils permettent de représenter des univers imaginaires, de restaurer des œuvres anciennes et de faciliter certaines étapes de la production. Toutefois, ces outils demeurent au service de la narration. Ils complètent la créativité humaine sans jamais la remplacer. L'intelligence artificielle s'inscrit dans cette continuité. Elle améliore certaines tâches techniques, accélère plusieurs processus de création et ouvre de nouvelles perspectives aux professionnels. Toutefois, la véritable originalité d'une œuvre continue de dépendre de l'imagination, de la sensibilité et de l'expérience des artistes qui la concoivent. Le public joue également un rôle essentiel. Chaque spectateur interprète les histoires selon son vécu, ses connaissances et ses émotions. Cette diversité d'interprétations enrichit les œuvres et explique pourquoi certains films continuent d'être analysés plusieurs décennies après leur sortie. Le patrimoine cinématographique représente une richesse culturelle considérable. Les films du passé permettent de comprendre l'évolution des sociétés, des techniques et des formes artistiques. Leur conservation constitue une mission essentielle afin que les générations futures puissent découvrir les créations qui ont marqué l'histoire du cinéma. Les nouvelles générations de réalisateurs héritant ainsi d'un immense savoir accumulé au fil des décennies. Elles peuvent s'appuyer sur cette expérience pour inventer des formes narratives originales, explorer de nouveaux univers visuels et répondre aux attentes d'un public toujours plus curieux. La mondialisation favorise aujourd'hui les échanges entre différentes cultures cinématographiques. Les histoires circulent plus facilement, les collaborations internationales se multiplient et les influences artistiques s'enrichissent mutuellement. Cette ouverture contribue à renouveler constamment le langage du cinéma. L'avenir verra certainement apparaître de nouvelles innovations, réalités virtuelles, expériences immersives, techniques de captation encore plus performantes et outils numériques toujours plus sophistiqués. Cependant, ces évolutions ne modifieront pas l'essence même du cinéma. Les grandes histoires continueront de reposer sur des personnages crédibles, des émotions sincères et une vision artistique forte. En définitive, le cinéma demeure un langage universel capable de réunir des personnes venues d'horizons très différents autour d'une expérience commune. Il permet de découvrir d'autres cultures, de partager des émotions, de transmettre des connaissances et d'imaginer des futurs possibles. Cette capacité à relier les individus explique pourquoi il reste,
aujourd'hui comme demain, l'une des expressions artistiques les plus puissantes de notre civilisation. Ainsi, quelles que soient les évolutions technologiques des prochaines décennies, une réalité restera inchangée. Tant que les êtres humains éprouveront le besoin de raconter leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs et leurs expériences, le cinéma continuera de vivre, d'évoluer et d'inspirer le monde entier. Son histoire est loin d'être terminée. Elle continue de s'inscrire à chaque nouvelle génération de créateurs et de spectateurs qui choisissent de croire, l'étang d'une projection, au pouvoir extraordinaire des histoires, vidéo. Le cinéma possède une capacité remarquable à rapprocher des personnes issues de cultures, de langues et d'horizons différents. Bien qu'un film soit souvent créé dans un contexte culturel particulier, les émotions qu'il transmet dépassent largement les frontières. Le courage, l'amitié, l'espoir, la peur, les sacrifices ou la solidarité sont comprises partout dans le monde. Cette universalité explique pourquoi certaines œuvres rencontrent un public international malgré les différences de langue ou de traditions. Depuis les débuts du cinéma, les échanges entre les industries nationales ne cessent de s'intensifier. Les réalisateurs découvrent les créations d'autres pays, s'inspirant de nouvelles méthodes de narration et développant des collaborations qui enrichissent leur propre vision artistique. Cette circulation des idées favorise l'apparition de styles originaux aux différentes influences culturelles et s'y rencontrent. Les festivals internationaux ont un rôle essentiel dans ce dialogue. Ils offrent aux cinéastes l'occasion de présenter leurs œuvres à un public mondial, de rencontrer d'autres créateurs et d'échanger autour des différentes approches du récit. Ces événements contribuent également à leur connaître des films indépendants qui, sans cette visibilité, resteront parfois limités à leur pays d'origine. La traduction et le doublage permettent également à un grand nombre de spectateurs d'accéder à des œuvres étrangères. Au-delà des mots, les images, la musique et les performances des acteurs transmettent des émotions qui restent compréhensibles, quelles que soient les langues parlées. Cette combinaison explique pourquoi le cinéma demeure un outil exceptionnel de découverte culturelle. Les progrès numériques ont profondément accéléré cette ouverture. Les plateformes de diffusion permettent aujourd'hui d'accéder à des productions venues des 5 continents. Le public peut comparer différentes traditions narratives, découvrir de nouveaux réalisateurs et développer une meilleure compréhension des réalités culturelles du monde. Les coproductions internationales illustrent parfaitement cette évolution. Plusieurs pays réunissent leurs compétences artistiques et techniques afin de créer des projets ambitieux. Les équipes mélangent leurs expériences, leurs sensibilités et leurs savoir-faire, donnant naissance à des œuvres qui bénéficient d'une grande richesse créative. Les écoles de cinéma participent également à cette dynamique. Les étudiants viennent de nombreux pays travaillant ensemble, partagent leurs références et développent des projets communs. Cette coopération prépare une nouvelle génération de créateurs habitués à travailler dans un environnement international. La musique constitue un langage universel qui facilite ces échanges. Les compositeurs associent parfois des instruments traditionnels de différentes régions du monde afin de créer des bandes originales capables d'évoquer plusieurs cultures sans perdre leur cohérence artistique. La photographie joue un rôle comparable. Les paysages, les architectures et les lumières propres à chaque région enrichissent les récits en offrant au public un regard nouveau sur des lieux parfois inconnus. Chaque environnement a ses propres identités visuelles. Le cinéma favorise également la préservation du patrimoine culturel. Les traditions,
Les langues, les coutumes et les savoir les song and registers par les caméras et transmis aux générations futures. Les films deviennent ainsi des témoins précieux de l'évolution des sociétés. Les nouvelles technologies continueront probablement à renforcer ces échanges internationaux. Les outils numériques faciliteront la collaboration entre équipes situées dans différents pays, tandis que les progrès de la traduction améliorent encore l'accessibilité des œuvres. En définitive, le cinéma dépasse largement sa fonction de divertissement. Il constitue un espace de dialogue entre les cultures, favorise la compréhension mutuelle et rappelle que, malgré la diversité des traditions, les émotions humaines demeurent profondément universelles. Cette capacité à créer des liens entre les pupils qui fait du cinéma l'un des arts les plus influents et les plus durables de notre époque. Au cours des dernières décennies, l'expérience du cinéma a connu une transformation profonde. Les progrès technologiques ont modifié la manière dont les films sont produits, distribués et regardés, mais également la façon dont les spectateurs interagissent avec les œuvres. Malgré ces changements, une réalité demeure constante. Le cinéma reste avant tout un moyen de raconter des histoires capables de susciter des émotions, de transmettre des idées et de créer un lien entre des personnes issues de cultures différentes. Autrefois, découvrir un nouveau film représentait souvent un événement particulier. Les salles de cinéma constituaient le principal lieu de diffusion, et chaque projection rassemblait un public venu partager une expérience collective. Les réactions des spectateurs, les applaudissements, les silences et les émotions vécues ensemble participent pleinement à la magie de la séance. Cette dimension sociale demeure aujourd'hui encore l'une des grandes forces du cinéma. L'arrivée des technologies numériques et progressives transforme cette relation. Les œuvres peuvent désormais être visionnées sur une grande variété de supports, permettant au public de choisir le moment et le lieu qui lui convient le mieux. Cette évolution a considérablement facilité l'accès aux films provenant de nombreuses régions du monde, favorisant ainsi la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux styles narratifs. Cette accessibilité accrue a également encouragé les créateurs indépendants. Les progrès des caméras numériques, des logiciels de montage et des outils de post-production ont réduit certaines contraintes techniques qui limitaient autrefois la réalisation de projets ambitieux. De nombreux cinéastes peuvent désormais développer leurs idées avec des moyens plus modestes tout en conservant une qualité visuelle remarquable. Le réel du scénario reste peut-être en change. Les technologies évoluent rapidement, mais elles ne remplacent jamais une histoire solidement construite. Les personnages, les conflits, les dialogues et les émotions demeurent les fondements de toute œuvre cinématographique réussie. Les spectateurs retiennent avant tout les récits capables de les émouvoir, de les surprendre ou de les réfléchir. La photographie continue d'occuper une place essentielle dans cette évolution. Les directeurs de la photographie utilisent les nouvelles caméras pour explorer des compositions plus ambitieuses, jouer avec les contrastes, les couleurs et les mouvements de caméra afin de soutenir la narration. Chaque image est pensée comme un élément du langage visuel qui accompagne les émotions des personnages. Les progrès de la captation sonore ont également amélioré l'immersion du public. Les dialogues gagnent en précision, les ambiances deviennent plus réalistes et la musique bénéficie d'une qualité de restitution exceptionnelle. L'ensemble contribue à renforcer la cohérence de l'univers présenté à l'écran. Les compositeurs disposent aujourd'hui d'outils extrêmement performants, mais leur mission reste identique,
Creer you any identite musical capable de accompagner la recite sans détourner l'attention du spectateur. You any banda originale russi souchant les émotions avec subtilite et deviant parfois l'un des souvenirs les plus marquants d'un film. Le montage profite lui aussi des innovations numériques. Les logiciels modernes permettent you any grande précision dans l'organisation des séquences, facilitant les adjustments et offrant davantage de liberté aux monteurs. Malgré ces avancées, le rythme d'un film repose toujours sur des choix artistiques fondés sur la compréhension de la narration. Les effets visuels connaissent you any évolution spectaculaire. Les artistes peuvent créer des environments complexes, prolonger des décors réels ou représenter des phénomènes impossibles à filmer directement. Toutefois, ces éléments demeurent au service du récit. Les images les plus impressionnantes perdent rapidement leur impact lorsqu'elles any participant pas you any histoire cohérente. Les décors virtuels et la production en temps réel ouvrent également de nouvelles perspectives. Les réalisateurs peuvent visualiser certains environnements pendant le tournage, facilitant ainsi le travail des acteurs et des équipes techniques. Cette méthode améliore la préparation to un laissant davantage de place à la créativité. L'intelligence artificielle commence à assister certaines opérations techniques comme l'organisation des données, l'amélioration de la qualité des images ou la restauration d'archives anciens. Elle constitue un outil supplémentaire pour les professionnels, mais les décisions artistiques continuent de dépendre de l'expérience et de la sensibilité des créateurs. Les écoles de cinéma adaptent progressivement leurs programmes afin de préparer les futurs professionnels à ces nouvelles réalités. Les étudiants apprennent à maîtriser les outils numériques to en développant leurs compétences en écriture, en mise en scène, en photographie et en direction d'acteurs. Cette formation rappelle que la technologie n'y remplace jamais la vision artistique. Les spectateurs sont désormais un réel plus actif dans la vie des œuvres. Les discussions en ligne, les analyses, les critiques et les communautés de passions prolongent l'expérience bien après la fin de la projection. Les films deviennent souvent le point de départ d'échanges culturels qui réunissent des personnes situées aux quatre coins du monde. La diversité des productions disponibles favorise également une meilleure représentation des cultures et des expériences humaines. Les créateurs explorent des thèmes variés, proposant des points de vue originaux et enrichissant constamment le langage cinématographique. À l'avenir, le cinéma continuera certainement d'évoluer grâce aux progrès techniques. De nouvelles formes d'immersion, de narration et de diffusion apparaîtront, offrant au public des expériences inédites. Toutefois, ces innovations n'y modifieront pas ce qui fait la véritable force de cet art et sa capacité à raconter des histoires profondément humaines. En conclusion, l'évolution de l'expérience cinématographique montre que les outils changent, mais que les besoins fondamentaux du public restent les mêmes. Les spectateurs recherchent des personnages crédibles, des émotions sincères et des récits capables de donner du sens aux expériences humaines. Cette alliance entre innovation technologique et créativité artistique qui permettra au cinéma de continuer à évoluer to en conservant son réel de langage universel, capable de rapprocher les individus, de transmettre des idées et d'inspirer les générations futures. La mise en scène est souvent décrite comme l'écart du langage cinématographique. Lorsqu'un spectateur regarde un film, il remarque naturellement les acteurs, les dialogues ou les décors. Toutefois, derrière chacun de ces compétences se cache un travail beaucoup plus vaste, celui du réalisateur et de son équipe,
QUI organisant chaque detail afin de transformer un scénario écrit en une expérience visuelle et émotionnelle cohérente. La mise en scène en consiste à pas seulement à placer une caméra devant des acteurs. Elle représente l'ensemble des décisions artistiques QUI déterminant la manière dont une histoire sera racontée. Avant le début du tournage, une longue période de préparation est indispensable. Le réalisateur relate les scénarios et plusieurs reprises afin d'identifier les émotions principales de chaque scène. Il échange avec le scénariste, le directeur de la photographie, le chef décorateur, le costumier, le compositeur et les autres responsables artistiques. Chacun apporte son expertise afin que toutes les compétences du film poursuivent un objectif commun. Cette phase de préparation permet d'éviter les incohérences et de construire une identité visuelle forte. Le découpage technique constitue une étape essentielle. Chaque scène est divisée en plusieurs plans soigneusement préparés. Le réalisateur décide où placer la caméra, quel objectif utiliser, quelle sera la durée du plan et comment les personnages évolueront dans l'espace. C'est quoi influence directement la perception du spectateur. Un gros plan attire l'attention sur une émotion précise, tandis qu'un plan large met davantage en valeur le décor ou les relations entre les personnages. Les mouvements de caméra participent également à cette narration. Une caméra fixe crée souvent une impression de stabilité ou de contemplation. À l'inverse, un mouvement fluide accompagne les personnages et donne une sensation de dynamisme. Les déplacements plus rapides peuvent accentuer l'attention, tandis que les mouvements lents invitent davantage à l'observation. Chaque décision répond à une intention narrative précise. Le positionnement des personnages dans le cadre possède lui aussi une grande importance. Des personnages places quête et quête expriment généralement une relation différente de deux individus séparés par une grande distance. Les réalisateurs utilisent constamment cette organisation de l'espace afin de traduire visuellement les rapports de confiance, de conflit, de proximité ou d'isolement. La lumière représente l'un des outils les plus puissants de la mise en scène. Elle ne sert pas uniquement à rendre les images visibles. Elle crée une atmosphère, guide le regard et souligne les émotions. Une lumière douce peut évoquer la sérénité, tandis qu'un éclairage plus contraste renforce parfois le mystère ou la tension. Les directeurs de la photographie travaillent minutieusement afin que chaque scène possède une identité lumineuse adaptée au récit. Les couleurs jouent un rôle comparable. Certaines productions privilégient des palettes chaleureuses afin de renforcer une impression de proximité et d'optimisme. D'autres choisissent des tonalités plus sobres pour accompagner un récit introspectif. Les couleurs influencent discrètement les émotions du public sans nécessiter d'explications verbales. Les décors racontent aussi une partie de l'histoire. Une pièce parfaitement ordonnée, une transmet palami une impression, qu'un espace encombré abandon. Les objets présents dans le cadre renseignent souvent les spectateurs sur les habitudes, les goûts ou la situation sociale des personnages. Même lorsqu'ils n'y sont jamais mentionnés dans les dialogues, ces détails participent à la crédibilité de l'univers représenté. Les costumes prolongent cette logique. Ils ne limitent pas leur fonction esthétique. Leurs coupes, leurs matières, leurs couleurs et leur état d'usure traduisent souvent l'évolution des personnages. Une transformation vestimentaire accompagne discrètement un changement psychologique important. La direction d'acteurs constitue une autre responsabilité majeure du réalisateur.
Chaque interprétapat sa sensibilité au personnage, mais il appartient au réalisateur de d'assurer la cohérence de l'ensemble. Les répétitions permettent d'explorer différentes interpretations avant le tournage définitif. Les meilleurs résultats naissent souvent d'un dialogue permanent entre les acteurs et la réalisation. L'arithmétique d'une scène dépend également de nombreux paramètres. Les silences, les pauses, les regards et les déplacements influencent autant les émotions que les dialogues eux-mêmes. Une scène peut devenir particulièrement intense lorsque chaque geste possède une signification claire. Les sons occupent une place essentielle dans cette construction. Les bruits d'ambiance, les effets sonores et les variations de volume contribuent à créer un univers crédible. Un environnement sonore riche renforce l'immersion du spectateur et complète naturellement le travail réalisé par l'image. La musique intervient avec précision. Une bande originale efficace ne cherche pas attirer l'attention sur elle-même. Elle accompagne les émotions, prépare certains moments importants et renforce la continuité du récit. Les compositeurs travaillent souvent en étroite collaboration avec le réalisateur afin que chaque thème musical corresponde parfaitement aux intentions de la mise en scène. Le montage constitue ensuite la dernière étape de cette construction. Les images tournées sont organisées afin de créer un rythme cohérent. Certains plans sont raccourcis, d'autres prolonges, et certaines scènes sont parfois réorganisées pour améliorer la fluidité du récit. Le montage transforme une succession de prises indépendantes en une œuvre continue. Chaque séquence trouve naturellement sa place. Les technologies numériques offrent aujourd'hui de nouvelles possibilités aux équipes artistiques. Les prévisualisations en 3 dimensions, les décors virtuels et les outils de post-production facilitent la préparation et permettent d'explorer plusieurs solutions avant même le tournage. Toutefois, ces innovations restent au service d'une vision artistique clairement définie. L'intelligence artificielle peut désormais assister certaines tâches techniques, comme l'organisation des images ou l'amélioration de certains traitements visuels. Cependant, les co-créatifs continuent de dépendre du regard humain. L'émotion, la sensibilité et l'expérience artistique demeurent irréplacables lorsqu'il s'agit de construire une scène capable de toucher durablement le public. Les écoles de cinéma rappellent régulièrement que la mise en scène ne consiste pas à accumuler des effets spectaculaires. Elle cherche avant tout à servir le récit. Chaque mouvement de caméra, chaque éclairage, chaque silence et chaque détail du décor doit contribuer à raconter l'histoire de la manière la plus claire et la plus expressive possible. En définitive, la mise en scène représente un langage complet à l'image. Le son, l'espace, la lumière et les jeux des acteurs travaillent ensemble pour transmettre des émotions. Le spectateur ne perçoit pas toujours consciemment toutes les décisions qui composent une scène, mais il en ressent les effets. C'est précisément cette dimension discrète qui fait de la mise en scène l'un des arts les plus fascinants du cinéma. Invisible lorsqu'elle est réussie, elle guide pour chaque regard, chaque émotion et chaque souvenir qui laisse une œuvre. Grâce à cette maîtrise, une simple histoire peut devenir une expérience profondément humaine qui continue d'accompagner le public longtemps après la fin de la projection. La direction artistique est l'un des piliers les plus importants de la création cinématographique. Lorsqu'un spectateur découvre un film, il est immédiatement influencé par son apparence visuelle. Les couleurs, les décors, les costumes, les accessoires, les textures, les formes architecturales et même les objets les plus discrets participent à la création d'un univers cohérent.
Derrière cette harmonie assez cache un travail de préparation considerable réalisé par une équipe de professionnels dont l'objectif est de transformer les intentions du scénario en un monde crédible et expressif. Le directeur artistique intervient dans la préparation du projet. Après avoir étudié le scénario avec le réalisateur, il identifie les lieux importants, les périodes historiques éventuelles, les caractéristiques culturelles des personnages et les besoins spécifiques de chaque scène. Cette analyse lui permet de définir une ligne visuelle qui guidera ensuite le travail de tous les départements concernés. La recherche documentaire constitue souvent la première étape de cette mission. Lorsque site se déroule dans une époque réelle, les équipes consultent des photographies, des archives, des plans, des objets anciens, des vêtements et des témoignages afin de comprendre l'environnement représenté. Cette documentation ne sert pas uniquement à reproduire fidèlement le passé. Elle permet aussi de sélectionner les éléments les plus utiles à la narration. Dans les univers imaginaires, la démarche est différente mais tout aussi exigeante. Les artistes doivent inventer une identité complète, architecture, mobilier, symboles, matériaux, couleurs dominantes, habitudes de vie, moyens de transport ou encore objets du quotidien. Chaque décision contribue à donner au public l'impression que ce monde existe réellement. Les esquisses et les illustrations conceptuelles occupent une place essentielle. Les concept artists réalisent des centaines de dessins permettant d'explorer différentes directions esthétiques. Certaines propositions sont abandonnées, d'autres fusionnées, jusqu'à obtenir une identité visuelle cohérente qui servira de référence pendant toute la production. Les décors sont ensuite conçus à partir de ces recherches. Certains sont construits physiquement dans des studios, tandis que d'autres utilisent des réels soigneusement aménagés. Dans tous les cas, chaque espace doit répondre aux besoins du scénario mais également permettre aux équipes techniques d'installer les éclairages, les caméras et les équipements nécessaires au tournage. Le choix des matériaux influence fortement le rendu final. Le bois, la pierre, le métal, le verre ou les tissus réagissent différemment à la lumière. Les décorateurs tiennent compte de ces propriétés afin de renforcer les intentions émotionnelles de chaque scène. Les accessoires jouent également un rôle narratif. Un livre pose sur une table, une photographie encadrée, un instrument de musique ou un simple objet décoratif peut révéler des informations importantes sur la personnalité d'un personnage sans qu'aucun dialogue n'y soit nécessaire. Les accessoires sélectionnent donc chaque élément avec une grande précision. Les costumes prolongent cette identité visuelle. Leur conception résulte d'un dialogue permanent entre le costumier, le directeur artistique et le réalisateur. Les vêtements doivent non seulement correspondre à l'époque et l'univers représenté, mais aussi accompagner l'évolution psychologique des personnages. Une modification progressive des couleurs, des matières ou des accessoires peut illustrer un changement intérieur majeur. Le maquillage et la coiffure complètent cette transformation. Ils permettent d'adapter les acteurs et leurs personnages, de représenter le passage du temps ou de souligner certaines caractéristiques physiques. Chaque détail contribue à renforcer la crédibilité générale du récit. La lumière révèle ensuite le travail réalisé par les décorateurs. Le directeur de la photographie collabore étroitement avec la direction artistique afin de mettre en valeur les volumes, les textures et les couleurs. Une même pièce peut paraître chaleureuse, inquiétante et mystérieuse selon la manière dont elle est éclairée.
La palette chromatique constitue un élément fondamental de cette collaboration. Les couleurs dominantes d'un film n'y sont jamais choisies au hasard. Elles participent à la construction des émotions, à l'évolution des personnages et à l'identité générale de l'œuvre. Certaines productions utilisent volontairement une gamme limitée afin de créer une unité visuelle particulièrement forte. Les effets visuels prolongent souvent le travail des décorateurs. Ils permettent d'étendre un décor construit, de jouer des éléments architecturaux ou de recréer certains environnements impossibles à réaliser physiquement. Les meilleurs effets restent parfaitement intègres à l'image et respectent les esthétiques établis dès la préparation. La production virtuelle ouvre de nouvelles possibilités. Les grands écrans LED permettent de projeter des environnements numériques directement sur le plateau, offrant aux acteurs un cadre plus immersif et facilitant le travail des équipes artistiques. Cette technologie améliore la cohérence entre les décors physiques et les extensions numériques. L'intelligence artificielle commence également à assister certaines phases de conception. Elle facilite la création de maquettes, l'organisation des références visuelles ou certaines simulations techniques. Toutefois, les décisions artistiques restent entièrement guidées par la créativité humaine. Le directeur artistique entretient un dialogue permanent avec tous les départements. Chaque modification de décor peut influencer les costumes, les éclairages ou les mouvements de caméra. Cette coordination constante garantit l'unité visuelle du film et évite les incohérences qui pourraient distraire le spectateur. Une fois le tournage terminé, la direction artistique continue d'intervenir lors de la post-production. Les équipes vérifient que les effets numériques, l'étalonnage des couleurs et les éventuels retouches respectent fidèlement l'identité visuelle définie pendant la préparation. En définitive, la direction artistique n'est limite pas rendre un film esthétiquement agréable. Elle participe directement à la narration. Les lieux, les objets, les couleurs et les costumes racontent silencieusement une partie de l'histoire, enrichissant la psychologie des personnages et renforçant les émotions du public. Grâce à cette maîtrise de l'image, les cinémas transforment de simples décors en univers vivants où chaque détail possède une signification. Cette attention portée à l'ensemble de l'environnement visuel qui permet aux spectateurs de croire pleinement au monde qui leur est présenté et de s'y immerger avec naturel. VIDIQ. Parmi toutes les étapes de la création d'un film, le montage est souvent considéré comme l'une des plus discrètes et peut-être l'une des plus déterminantes. Lorsque le public regarde une œuvre terminée, il se concentre naturellement sur les personnages, les dialogues ou les décors. Il oublie souvent qu'avant d'arriver sur l'écran, chaque scène a été sélectionnée, organisée, raccordée, déplacée ou parfois entièrement supprimée. Le montage transforme des centaines d'heures d'images tournées en un récit fluide, cohérent et émotionnellement puissant. Sans cette étape, même les meilleures performances d'acteurs ou les plus belles images n'y pourraient produire de leur impact. Le travail du monteur commence généralement une fois les premières journées de tournage terminées. Chaque jour, les nouvelles images sont visionnées, classées et organisées. Des milliers de fichiers doivent être soigneusement identifiés afin que toute l'équipe puisse les retrouver rapidement. Cette organisation représente la base du travail futur. Avant même de réaliser une première version du film, le monteur regarde souvent l'ensemble des prises disponibles. Pour une même scène, plusieurs interprétations peuvent avoir été enregistrées.
Les acteurs proposent parfois différentes intensités émotionnelles, tandis que les réalisateurs expérimentent plusieurs mouvements de caméra ou plusieurs rythmes. Les monteurs doivent comparer toutes ces possibilités afin de choisir celles qui lui serviront le mieux l'histoire. Contrairement à une idée répandue, le montage ne consiste pas uniquement à couvrir les images inutiles. Il s'agit avant tout de raconter une histoire. Le monteur cherche constamment à guider les émotions du spectateur. Il décide combien de temps un regard doit rester à l'écran. À quel moment un silence devient plus expressif qu'un dialogue et à quel instant une scène doit laisser place à la suivante. L'rythme constitue l'un des principaux outils du montage. Une succession rapide de plans peut créer une impression d'urgence, de tension ou d'action. À l'inverse, des plans plus longs invitent souvent à la contemplation, à la réflexion ou au développement des émotions. Le choix du rythme dépend toujours de l'objectif dramatique recherché. Le contenu visuel représente une autre responsabilité essentielle. Les déplacements des personnages, la position des objets, la direction des regards ou la lumière doivent rester cohérents entre les différents plans. Une erreur de contenu risque de distraire le spectateur et de rompre son immersion dans la récite. Le montage permet également de contrôler la quantité d'informations révélées au public. Certaines données sont présentées immédiatement afin de faciliter la compréhension de l'histoire. D'autres sont volontairement retardées pour créer du suspense, maintenir le mystère ou renforcer une surprise future. Cet équilibre demande une réflexion constante. Les transitions jouent un rôle important dans la fluidité du récit. Un simple changement de plan pacifier à l'air avancer l'action, tandis qu'une transition plus élaborée peut symboliser le passage du temps, un changement de lieu ou une évolution psychologique. Chaque liaison entre deux scenes participe à la cohérence générale du film. Les sons interviennent dans le travail de montage. Les dialogues sont nettoyés, les ambiances sont ajustées et les premiers effets sonores sont intégrés afin de valider le rythme réel des scènes. Un changement sonore peut parfois transformer complètement la perception d'une séquence peut identique sur le plan visuel. La musique est ensuite ajoutée progressivement. Le monteur et le réalisateur expérimentent différentes compositions afin de mesurer leur influence sur les émotions. Une même scène peut produire des impressions très différentes selon l'accompagnement musical choisi. Une musique discrète peut laisser davantage de place aux acteurs, tandis qu'un thème orchestral plus développe accentue la dimension dramatique. Les effets visuels sont généralement intégrés après les premières versions du montage. Ils complètent les images déjà sélectionnées sans modifier la structure générale du récit. Leur présence doit rester cohérente avec l'air établi par le monteur afin que l'ensemble conserve son équilibre. Le réalisateur participe activement à toutes ces décisions. Après chaque nouvelle version, il échange avec le monteur afin d'analyser les points forts et les éléments pouvant être améliorés. Certaines scènes sont raccourcies, d'autres développées, et quelques séquences peuvent être déplacées afin de renforcer la progression dramatique. Il arrive parfois que des scènes très réussies soient supprimées. Cette décision peut sembler difficile, mais elle est parfois nécessaire lorsque ces passages ralentissent inutilement le récit ou détournent l'attention des enjeux principaux. Le montage exige donc une grande capacité à prendre du recul par rapport aux images tournées. Les projections de travail constituent une étape importante. Quelques spectateurs découvrent le film avant sa finalisation et partagent leurs impressions.
Le réalisateur et le monteur observant attentivement leurs réactions afin d'identifier les moments particulièrement efficaces ou ceux qui nécessitent encore des ajustements. Les logiciels de montage modernes offrent aujourd'hui une grande souplesse. Ils permettent de comparer plusieurs versions d'une même skein, de tester différents rythmes et de modifier rapidement l'organisation générale du récit. Malgré ces autres performances, les décisions artistiques continuent de reposer sur l'expérience, la sensibilité et la compréhension du langage cinématographique. L'intelligence artificielle commence également à assister certaines tâches techniques. Elle facilite le classement des images, accélère quelques opérations répétitives et améliore certains traitements sonores ou visuels. Toutefois, la sélection des plans, la construction du rythme et la gestion des émotions restent des responsabilités profondément humaines. Le montage constitue ainsi la dernière grande phase d'écriture du film. Le scénario représente une première écriture, le tournage une seconde, et le montage une troisième. C'est durant cette étape que le récit trouve définitivement sa forme, son équilibre et sa puissance émotionnelle. En définitive, le montage demeure un art souvent invisible mais absolument fondamental. Chaque coupe, chaque transition, chaque silence et chaque variation de rythme participant à la manière dont le public vivra l'histoire. Lorsque ce travail est parfaitement maîtrisé, le spectateur oublie complètement sa présence. Il n'y voit plus une succession de plans assemblés, mais une histoire continue, naturelle et profondément émouvante. C'est précisément cette discrétion qui fait du montage l'une des disciplines les plus fascinantes et les plus essentielles du cinéma contemporain. Le cinéma n'existerait pas pleinement sans ceux qui le découvrent, l'interprétant et le font vivre, les spectateurs. Depuis les premières projections publiques jusqu'aux expériences numériques modernes, le public a toujours occupé une place essentielle dans l'évolution de cet art. Un film n'est pas seulement une succession d'images et de sons préparés par des créateurs. Il devient une véritable expérience au moment auquel le regard ressent des émotions et construit sa propre interprétation. Lorsqu'un réalisateur imagine une histoire, il possède une intention précise. Pourtant, une fois le représenté au public, elle peut prendre des significations différentes selon les personnes qui la découvrent. Chaque spectateur apporte son propre vécu, ses souvenirs, sa culture et sa sensibilité. Cette diversité de regards qui donne au cinéma une richesse particulière. La relation entre un film et son public commence dès la première rencontre. L'affiche, la bande-annonce, le titre et la communication author de l'œuvre influencent souvent les premières impressions. Avant même de voir le film, le spectateur développe certaines attentes. Les équipes de promotion travaillent donc à présenter l'identité du projet tout en suscitant la curiosité. La salle de cinéma représente historiquement l'un des lieux les plus importants de cette rencontre. Regarder un film entouré d'autres personnes crée une expérience collective unique. Les réactions du public, les rires, les moments de silence ou l'émotion partagée renforcent parfois l'impact d'une scène. Cette dimension collective distingue encore aujourd'hui la projection en salle des autres formes de visionnage. Cependant, les habitudes du public ont profondément évolué avec les nouvelles technologies. Les plateformes numériques, les appareils mobiles et les systèmes de diffusion à domicile permettent désormais de découvrir des œuvres dans des conditions très différentes. Cette évolution offre davantage de liberté aux spectateurs qui peuvent choisir le moment, le lieu et le rythme de leur expérience.
Set transformation, a également modify la manière dont les films sont discutés. Autrefois, les conversations author d'une gouvernail si limitantes souvent aux échanges entre proches ou aux critiques professionnels. Aujourd'hui, les spectateurs peuvent partager immédiatement leurs opinions, leurs analyses et leurs interpretations avec une communauté mondiale. Les réseaux d'échange authors du cinéma ont créé une nouvelle forme de participation. Les passions analysant les scénarios, étudiant les choix artistiques, discutant des personnages et proposant leurs propres lectures d'œuvres. Ces discussions prolongent l'existence d'un film bien par sa diffusion initiale. Les critiques jouent également un rôle important dans cette relation entre les créateurs et le public. Une critique peut attirer l'attention sur certains aspects artistiques, révéler des détails par remarques ou encourager les spectateurs à découvrir une œuvre. Cependant, chaque spectateur conserve son propre jugement et peut ressentir un film d'une manière totalement différente. Les succès d'un film dépendent souvent de nombreux facteurs. La qualité artistique, la communication, le contexte culturel et la manière dont le public recueille l'œuvre influencent sa reconnaissance. Certains films rencontrent immédiatement un grand succès, tandis que d'autres sont redécouverts plusieurs années plus tard et obtiennent une nouvelle importance. La mémoire collective joue un rôle essentiel dans la durée de vie des œuvres. Certains personnages, certaines scènes ou certaines musiques deviennent des références culturelles partagées par plusieurs générations. Cette capacité reste présente dans l'imaginaire collectif représente l'une des plus grandes réussites possibles pour une création cinématographique. Le public influence également l'évolution du cinéma. Les attentes des spectateurs encouragent les studios et les créateurs à explorer de nouveaux genres, de nouvelles formes narratives et de nouvelles technologies. Les changements dans les habitudes de consommation poussent l'industrie à constamment s'adapter. La diversité des publics constitue également une richesse importante. Les spectateurs en recherchent pas les mêmes expériences. Certains apprécient les récits complexes et réfléchis, d'autres préfèrent l'action, le humour, l'émotion ou l'exploration de nouveaux univers. Cette variété encourage les créateurs à proposer des œuvres toujours plus différentes. Les jeunes générations jouent un rôle particulier dans cette évolution. Habitués aux nouvelles technologies et aux échanges rapides, elles développent de nouvelles façons de découvrir et de commenter les films. Leur influence contribue à transformer progressivement les méthodes de diffusion et de communication. L'éducation au cinéma permet aussi de développer un regard plus approfondi sur les œuvres. Comprendre la mise en scène, la photographie, le montage ou la construction narrative aide les spectateurs à apprécier davantage le travail réalisé derrière chaque film. Le cinéma devient alors non seulement un divertissement, mais également un objet d'analyse culturelle. Les festivals et les événements cinématographiques créent des espaces privilégiés de rencontre entre les artistes et le public. Ils permettent aux spectateurs de découvrir des créations différentes, de changer avec les réalisateurs et de participer directement à la vie culturelle. Et l'avenir, la relation entre les films et leurs publics continuera probablement d'évoluer. Les expériences immersives, les nouvelles plateformes et les technologies interactives pourront offrir de nouvelles façons de participer aux récits. Cependant, le principe fondamental restera identique. Un film peut véritablement valoir qu'il rencontre quelqu'un capable de ressentir son histoire. En conclusion, le public représente bien plus qu'un simple consommateur d'images. Il est un partenaire essentiel de l'expérience cinématographique. Par ses émotions, ses discussions et ses interprétations,
il participe à la création du sens d'une œuvre. Le cinéma existe grâce aux artistes qui le mais il continue de vivre grâce aux spectateurs qui l'accueillent, le partagent et le transmettent aux générations suivantes. Cette rencontre entre la création et la réception qui fait du cinéma un art profondément humain et éternellement en mouvement. VIDIQ